Good evening, everybody. A warm welcome to our Honorable Finance Minister, Madam Nirmala Sitharaman is here. Good evening, Madam, and a warm welcome to all the dignitaries and all the chief guests and guests of honor for gracing this occasion. We thank you very much for being here this evening on behalf of the NTR 100th year celebrations. He was on the forefront of good governance and empowerment, not only empowerment of all sections of society, but especially women. He was the first person who gave equal rights to women across all sections of society. He empowered the poor, he gave good governance, and we have eminent speakers and people who have worked closely with him who will speak on this more. Krushi unte, Manushulu Rushulu avutaru, Mahapurushulu avutaru. In this gathering, we have many Mahapurushas, leading businessmen, intellectuals who are helping this nation progress, and highly intellectual and intelligent people who are helping this country progress on the path it deserves on the global map. I would like to introduce you all the guests and welcome them on stage, starting with the daughter of the legendary Nandamuri Tarak Ramaru. I request our Member of Parliament, former Member of Parliament from Visakhapatnam, and a former UN Cabinet Minister for HRD and Commerce, Dr. Daggupati Purandeshwari Garu, please come on stage to welcome the guests. She is also currently the National General Secretary of the Bharatiya Janata Party. Would also like Sri Bharat, President of Geetam University, to please come on stage. One of the distinguished guests we have today is Dr. Madan Mohan Pulutla from the Indian School of Business. Indian School of Business is the premier most business school in India, ranked #1 in the country. And under his stewardship, it has moved from 40 to 30 among the global rank. People are waiting in queues to join his school. He is teaching organizational behavior, and he has won several awards for the Best Teacher Award, and initiated several programs in the London School of Business, and is a doctorate from the British Columbia University. I would request Sri Madan Pulutla to please welcome on stage. We also have a person who has worked very closely with the legendary N.T. Ramarao Garu, a former IAS officer, a person who fights for the civil rights of the people, and also a politician, a very rare combination, who is a bureaucrat, who is a politician, and constantly fighting for people's rights, starting from their exercising their franchise to also telling them in very strong language, go out and vote without taking liquor and cash. I have seen one politician who tells the people on their face, please don't take liquor and cash, vote for good governance. A role model for politicians and all the youth of this country, Dr. Jayaprakash Narayan Garu, I request you to come on stage. I would request Nivedita to please hand over a bouquet to both our chief guests. Nivedita is the granddaughter of the legendary Dr. N.T. Ramarao Garu. To Madan Pulutla ji also. Nivedita. A small question for the audience. How many countries are there in this world? Can anybody guess how many countries are there in this world? 193 plus 2. 195 countries. And there are 195 finance ministers all over the world. And there is one finance minister, according to the International Monetary Fund, who is leading her country as the fastest growing economy in the world. And we have to give it to that lady. It's not a small thing. It's not a Rishi or a Mahapurush, it's much more than that. Among 195 countries, among the major economies, beating the United States, beating China, beating Europe, if a person has led India under the most difficult times on the back of COVID, when India was saddled with bad loans, cleaning the banking system with a low tax base of only 3%, of 130 crores, we have only 3% taxpayers, doubling the taxpayers to 6% of the population, cleaning up of the banking system, improving the GST collection to 1.5 lakh crores, and leading India to the 5th largest economy in the world, and also the fastest growing economy acknowledged by the International Monetary Fund, not by you and me. Ladies and gentlemen, there is something special in this lady. Welcome our Finance Minister with a warm round of applause. Dr. Nirmala Sitharaman on stage, please. Garupat Srinivas Garu, grandson of N.T. Ramarao Garu, please accompany Nirmala Sitharaman Garu on stage. And Nivedita, granddaughter of legendary NTR, please. Thank you so much for gracing this occasion, ma'am. We are really privileged to have you in our presence.
And by 2030, India is poised to become the third largest economy in the world. With the initiative of our Prime Minister, Narendra Modi ji, and Nirmala Sitharaman ji, I think we can reach the goal earlier also. I would request Purandeshwari Garu to please lead the guests for garlanding the statue of legendary N.T. Ramarao Garu. Garlanding the statue, followed with lighting of the lamp. Can we have the prayer song? Pura kumbha sambhava munivara prapujitam trikona madhyagatam. Pura kumbha sambhava munivara prapujitam trikona madhyagatam. Murari pramukari pastitam Mooladhara kshetra stitam paradi chatvari vagatmakam pranava swarupa vakratundam pranava swarupa vakratundam nirantaram nitila chandra kandam nijavamakar midrutekshudandam nijavamakar midrutekshudandam vatapi ganapatim bhaje. Thank you. Thank you so much. Auspicious start to the program. I would request Dr. Purandeshwari Garu to give the welcome address. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఈనాటి విశిష్ట అతిథులు శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ గారు, జయప్రకాష్ నారాయణ గారు, మదన్ పుల్లుట్ల గారు, భరత్ గారు, అదేవిధంగా వేదిక ముందున్నటువంటి ఆత్మీయ బంధువులు, ఆత్మబంధువులు అందరికీ పేరు పేరున నా నమస్కారాలు నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. నందమూరి తారక రామారావు గారి గురించి ప్రత్యేకించి నేను చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అని చెప్పి నేను భావించడం లేదు. చెప్పడానికి సాహసించినట్లయితే అది సూర్యుడికి దీపం కాంతి చూపించినట్లే అవుతుందని చెప్పి నేను భావిస్తాను. కనుక నిజంగా వారి జీవితం ఒక తెరచిన పుస్తకంలా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ పుస్తకంలోని ప్రతి అక్షరం, ప్రతి పదం అందరికీ తెలిసినటువంటి నేపథ్యంలో నేను కొత్తగా మీకు చెప్పాల్సినటువంటి విషయాలు ఉన్నాయని చెప్పి నేను భావించడం లేదు.
అయితే నా తండ్రి గారి శత జయంతి జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఒక తపన, ఆ తండ్రి గారికి ఏమి చేస్తే నిజమైన నివాళి అవుతుంది అనేటువంటి ఒక ఆందోళన. ఆ తపన, ఆ ఆందోళన నుండి ఒక సంభాషణ, ఆ సంభాషణ మా ఇంట్లో కొంతమేరకు వాగ్వాదం. ఆ తరువాత మేమందరం నిర్ణయించింది ఏమిటంటే, ఈ శత జయంతి సంవత్సరాన్ని ప్రతి నెల వారి పేరున వారికి ఇష్టమైనటువంటి కళలకు సంబంధించి ఏదైనా కార్యక్రమం చేయాలి అని. దానిలో భాగంగానే తిరుపతిలో ప్రారంభమైంది. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తిరుపతిని దివ్యక్షేత్రంగా భావించినట్లయితే నేను దాన్ని కర్మక్షేత్రంగా భావిస్తాను. ఎందుకంటే మా తండ్రి గారి రాజకీయ ప్రస్థానం ఆ వెంకటేశ్వరుని పాదాల చెంత నుండి తిరుపతి నుండి ప్రారంభమైనటువంటి సందర్భంలో దానిని ఖచ్చితంగా నేను కర్మక్షేత్రంగానే నేను భావిస్తాను. కనుక మొట్టమొదటి కార్యక్రమం మేము తిరుపతిలో అవధానంతో, మా తండ్రి గారికి చాలా ప్రియమైనటువంటి ఒక సాహిత్య కళ మేడసాని మోహన్ గారు వారు చేసినటువంటి అవధానం ఆనాడు అక్కడికి వచ్చినటువంటి శ్రోతలందరినీ, కళాప్రియులందరినీ కూడా ఆకట్టుకున్నదని చెప్పడం చిన్న శబ్దం అవుతుందని చెప్పి, చిన్న పదం అవుతుందని చెప్పి నేనైతే భావిస్తున్నాను. మధ్యలో కొంతమేర ఒక అంతరాయం వచ్చిన అనివార్య కారణాల వల్ల ఈ నెల మళ్ళీ దాన్ని తిరిగి ఏ విధంగా చేయాలి అని చెప్పి ఆలోచించినప్పుడు, వారు ఏదైతే ఆనాడు నందమూరి తారక రామారావు గారు, అంటే అంతవరకు వారు రాజకీయాల్లోకి రాకముందు సంక్షేమం, సుపరిపాలన అనేటువంటి శబ్దాలకి అర్థం తెలియనటువంటి నాళ్ళల్లో నందమూరి తారక రామారావు గారు రాజకీయాల్లోకి వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో దాన్ని ఒక అంశంగా తీసుకుని ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలి అని చెప్పి భావించడం జరిగింది. నిర్ణయం జరిగినటువంటి నేపథ్యంలో నిర్మలా సీతారామన్ గారిని నేను వెంటనే వారిని అభ్యర్థించాను. ఇట్లా మీరు వచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ సభకి ఒక నిండుతనం, మేము తలపెట్టినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది అనేటువంటి భావనతో వారిని అడిగిన వెంటనే వారు ఖచ్చితంగా వస్తాను అని చెప్పటం, ఇవాళ మనకి సమయం కేటాయించడం. అయితే ఇవాళ అంశం ఏదైతే ఉందో సంక్షేమం, సుపరిపాలన. ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా నందమూరి తారక రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే నాళ్లలో నిజంగా సంక్షేమం మరియు సుపరిపాలన అనేటువంటి పదాలకి అర్థం తెలియనటువంటి నాళ్ళు అని చెప్పి నేనైతే భావిస్తాను. అయితే ఆ రెండు పదాలకి కూడా నందమూరి తారక రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వారు దానికి నిజమైనటువంటి నిర్వచనంగా నిలిచారు అని చెప్పి చెప్పడం నిజంగా అతిశయోక్తి కాదు అని చెప్పి నేను భావిస్తాను. ప్రజాహితే హితం రాజ్ఞః ప్రజానాంచ సుఖే సుఖం, నాత్మ ప్రియం హితం రాజ్ఞః ప్రజానాంచ సుఖే హితం అని చెప్పి మన పెద్దలు చెప్పారు. అంటే దీని అర్థం ఏమిటంటే, నాకు నచ్చినటువంటి పని, అంటే రాజుకి నచ్చినటువంటి పని రాజు చేయకూడదు, కానీ ప్రజలు ఏదైతే కావాలి అని చెప్పి ఆకాంక్షిస్తారు, ప్రజలకి ఏమి చేస్తే వారికి మేలు జరుగుతుంది అని చెప్పి మనం భావిస్తాము, రాజు ఖచ్చితంగా ఆ పనే చేయాలి, అటువంటి వాడే నిజమైన రాజు అని చెప్పి మన పెద్దలు చెప్పినటువంటి మాట. దానికి నిజమైనటువంటి నిర్వచనం నేను నందమూరి తారక రామారావు గారు అని చెప్పి నేను భావిస్తాను. వారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇవాళ నిజంగా దేశానికి ఆ సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచాయని చెప్పి చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు, సత్యదూరం కూడా కాదు. కొన్ని ఉదాహరణకి, ఎందుకంటే మనం అందరం కూడా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అతిథులు మనకి ఏ రకమైనటువంటి పరిచయం ఇస్తారు ఈ అంశానికి అని చెప్పేటువంటి ఆతృతలో మనం ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అన్నీ వివరించి చెప్పడం కూడా నాకు సమయం సరిపోదు అని చెప్పి భావిస్తూ కొన్నింటిని ఉదాహరణగా చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత నాకున్నది అని చెప్పి నేను భావిస్తాను. ఉదాహరణకి 2 రూపాయల కిలో బియ్యం. సంయుక్త ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ధాన్యం పండించని ప్రాంతాలు చాలా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో చాలామంది ఆకలితో అలమటిస్తూ తృణ ధాన్యాలు ఏవైతే ఉంటాయో, సజ్జలు కావచ్చు, జొన్నలు కావచ్చు, రాగులు కావచ్చు, అటువంటి వాటితో కడుపు నింపుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నటువంటి సందర్భంలో నందమూరి తారక రామారావు గారు 2 రూపాయలకే కిలో బియ్యం పథకాన్ని వారు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఇది వీలు కాదు అని చాలామంది చెప్పినప్పటికీ
వీలు కాదు అని చెప్పడం కాదు, ఎలా వీలవుతుందో చెప్పండి అని చెప్పి నందమూరి తారక రామారావు గారు కూడా చెప్పినటువంటి సందర్భం లేకపోలేదు. అదేవిధంగా పక్కా గృహ నిర్మాణం. అప్పట్లో వెదురు బొంగులు తాటాకులతో అప్పుడు ఆ రోజుల్లో గుడిసెలు వేసుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో ప్రకృతి వైపరీత్యాలకి పదే పదే అవి కొట్టుకుపోవటం కావచ్చు, లేకపోతే కాలిపోవటం కావచ్చు జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో కేవలం 35,000 రూపాయలు వాళ్ళకి ఇళ్ళు కట్టుకోవటానికి ఇస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో నందమూరి తారక రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రభుత్వం తరఫున భూసేకరణ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని వారు ప్రారంభించి అప్పట్లో పక్కా గృహాలు అంటే ఇటుకలతోటి సిమెంట్ తోటి పక్కా గృహాలు నిర్మించి బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి పేదలకు ఇచ్చినటువంటి సందర్భం. నేటికి కూడా ఆ పథకం దేశానికి ఆదర్శప్రాయం పట్టణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతున్నటువంటి విషయం మనం అందరం కూడా గ్రహించాలి. అదేవిధంగా జిల్లా స్థాయిలో ఆరోగ్యానికి వచ్చేటప్పటికి 30 పడకల హాస్పిటల్ నిర్మాణం ఇప్పుడే మనం చూసాం ఏవీలో కూడా. ఏ విధంగా వారు దానికి ఆద్యం పోశారు మనం అందరం కూడా ఇప్పుడే చూడటం జరిగింది. అదేవిధంగా మహిళలకి సంబంధించి మహిళా సాధికారత, దానికి నిజమైనటువంటి నిర్వచనం నందమూరి తారక రామారావు గారు పలికారు అని చెప్పి చెప్పడం కూడా అతిశయోక్తి కాదు అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. అప్పట్లో ఆస్తిలో హక్కు కావచ్చు, లేదా స్థానిక సంస్థల్లో మహిళలకి రిజర్వేషన్లు కల్పించడం కావచ్చు, లేదా మొట్టమొదటి మహిళా విశ్వవిద్యాలయాన్ని ప్రారంభించడం కావచ్చు, అదేవిధంగా మహిళా ప్రాంగణాలు ప్రారంభించడం కావచ్చు. ఎందుకంటే మహిళల్లో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యాన్ని వెలికి తీసి వారి కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేటువంటి స్థాయికి మహిళ ఎదగాలి అని చెప్పేటువంటి భావనతోటి వారు ప్రారంభించినటువంటి మహిళా ప్రాంగణాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా సంక్షేమానికి ఆదర్శాలు అని చెప్పి నేను భావిస్తాను. అటువంటి సందర్భంలో నిజంగా సంక్షేమం అనేది ఆంగ్లంలో చెప్తారు, వి టీచ్ దెమ్ టు ఫిష్ రాదర్ దెన్ గివ్ ద ఫిష్ అని చెప్పేటువంటి ఒక నానుడు ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో దానికి నిజమైనటువంటి నిర్వచనం నందమూరి తారక రామారావు గారు పలికారని చెప్పి చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు. కనుకనే ఇవాళ వారు అటు వ్యవసాయ రంగంలో కావచ్చు అనేక సరికొత్త నిర్ణయాలు, అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కేవలం ఏదో ఒక రాజకీయవేత్త ఒక ముఖ్యమంత్రిగా వారి పరిపాలన సాగింది అని చెప్పే కన్నా ఒక సంస్కర్తగా కూడా రాజకీయాల్లో కొత్త సంస్కరణ తీసుకురావడం, మాండలిక వ్యవస్థ ప్రవేశపెట్టడం కావచ్చు, అదేవిధంగా పటేల్ పట్వారీ వ్యవస్థని నిర్మూలించడం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా పరిపాలనని ప్రజలకి ఏ విధంగా చేరువ చెయ్యాలి అనేటువంటి విషయానికి నాంది నందమూరి తారక రామారావు గారు పలికారు అని చెప్పి నేను ఖచ్చితంగా వ్యక్తిగతంగా విశ్వసిస్తున్నటువంటి మాట. కనుక ఆ నేపథ్యంలో ఇవాళ ఇక్కడికి ఇంతమంది విజ్ఞులు, వారితో దగ్గరగా పనిచేసినటువంటి వారు కావచ్చు, లేదా ఆర్థిక మంత్రి గారు కావచ్చు, అదేవిధంగా ఒక బిజినెస్ స్కూల్ డీన్ గారు ఇక్కడికి వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఏ అంశం మీద కనుక మనం ఇక్కడ చర్చించుకుంటే బాగుంటుందా అనేటువంటి విషయానికి చర్చించుకున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా సంక్షేమం, సుపరిపాలన. ఎందుకంటే ఇవాళ సంక్షేమాన్ని కూడా ఏ విధంగా ఏ కోణం నుండి మనం చూడాలి అనేటువంటి అంశం కూడా చాలా చర్చనీయాంశంగా ఉన్నటువంటి, అన్ని వర్గాల్లో ఒక అంశంగా ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో దానిని అంశంగా తీసుకుని ఇవాళ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఇది మా తండ్రి గారి గుండెకి చాలా వారికి చాలా ప్రియమైనటువంటి అంశం ఇది. కనుకనే ఇవాళ సంక్షేమం, సుపరిపాలన అనేటువంటి అంశాన్ని తీసుకుని నేను ఖచ్చితంగా ఈ వేదిక మీద నుండి నేను భారతదేశ ఆర్థిక మంత్రి గారు నిర్మలా సీతారామన్ గారు కావచ్చు, మా తండ్రి గారితో చాలా దగ్గరగా పనిచేసినటువంటి జయప్రకాష్ నారాయణ గారు కావచ్చు, అదేవిధంగా ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ డీన్ గారు అయినటువంటి మదన్ గారు కావచ్చు, వారందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే అడిగిన వెంటనే వారు ఒప్పుకుని ఇక్కడికి వచ్చినందుకు నేను వారికి పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నాకు అంటే మీరందరూ కూడా ఇక్కడికి ఇందాక అన్నట్లుగా మీరందరూ కూడా ఆత్మబంధువులు, ఆత్మీయులు అనేటువంటి సందర్భంలో మీరందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం అనేది ఈ సభకి చాలా నిండుతనం ఇచ్చింది అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. Thank you very much, ma'am. That was a wonderful message. Our next speaker is Dr. Madan Palutla from the Indian School of Business.
not only is Dr. Madan helping and building the nation by empowering entrepreneurs to become world-class graduates, but under his leadership, after he's taken over the Dean of Indian School of Business, they are working closely with the government of India in research in how to empower the nation, how to take India from the fifth largest economy to third largest economy on various aspects, right from welfare to good governance. So it is not an institute only for people to have their MBAs. Their think tank, under his leadership, he has put more people on this effort to help the government of India achieve its goal of becoming the third largest economy on the globe. I would request all of you to give me a warm welcome to Dr. Madan Pillutla. Good evening. Good evening to the Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitaramji. And good evening to you, Mr. Jayaprakash Narayan. Thank you, Purneshwari Garu, for inviting me. It's an honor. It's a real honor for me to be here. And thank you, Sri Bharat, the President of Geetam University, for hosting such a wonderful event. So let me begin with an apology. నేను తెలుగు వాడినండి బట్ తెలుగు అంత బాగా రాదు మాట్లాడటం అందుకని I will have to speak in English. So my apologies, especially after the way you spoke in Telugu. I would be ashamed to stand up here and speak the Telugu that I speak at home. So I apologize. So let me begin with that apology. For me, this is a big honor, and it's a privilege to be here. It's also a privilege. I told all my family that I'm going to celebrate the extraordinary life of N.T. Ramarao Garu. And as you can imagine, for a Telugu family, they can't be a bigger kind of a hero, right? So this is the most amazing thing that my parents, if you ask my parents about any one of my achievements, this probably will be something that they will rate as among the highest that I can ever be asked or given an honor about. I also want to tell you something. I didn't tell you this. I happened to grow up quite near the house of N.T. Ramarao Garu in Madras, in Bazula Road, and I remember the number of buses that used to come there to meet him every day. In the morning they would come to meet him every day. The love and the affection that he had in the hearts of the people was really something wonderful to see. And the final thing, and I promise I'll launch into the talk right now. The final thing I want to tell you is that among the very first Indian films that I showed, so my children born and brought up in the West, but among the first few films that they saw were Gundama Kada and Missamma, the two Telugu films that I think are the most amazing films. If I get a chance, if it's there on TV, I stop all my work and then I go and watch my film, and I get entertained again every time and again when I see this. So let me begin, okay? So I won't take up too much of your time, but let me begin. But before I begin on the topic itself, I'm going to preface everything that I'm going to say with some disclaimers. So let's just begin by saying that policymakers have to deal with messy reality. As commentators, and I'm a commentator at best. I'm watching what policymakers do, so I'm a commentator at best. What I need to acknowledge is that I don't understand the full complexity of policymakers' realities, and therefore anything that I say, I say with a degree of humility, and any evaluation that I make with that degree of humility. I also understand that ultimately the consequences of any of the decisions that policymakers make are borne by them, so they're the people who make these decisions. They, therefore, unlike me, they don't have the luxury of thinking about perfect solutions. They can't let perfect solutions be the enemy of the good, so they always, at any point in time, they need to make and they need to take steps that they think are a delta, are an improvement over the previous, rather than think about what is ideal and what might not be able to be achieved. So I just begin with that as a disclaimer before I say anything else. We have on the stage, so one of the most important policymakers in India and in the world. We owe a huge debt of gratitude to her,
and other people who shoulder such onerous responsibilities. So anything that we say, ultimately, we should try to be helpful in the remarks that we're going to be making on the topic that is there in front of us. The topic that you've chosen is a wonderful one. You know, it's really, really important. What I've done is I've taken the creative license to interpret it the way that I want to. And I'm going to be talking about something where I want to dip my toe into a debate that is raging in India right now. So let me just dip my toe, not get in full scale, but I'm just going to dip into it. Clearly, the Honorable Finance Minister and Mr. Jayaprakash Narayan know a lot more about governance than I do. So I'm really, like you, I'm looking forward to anything that they're going to be saying. And like you, I will be taking notes, just trying to figure out what I can learn from anything that they're going to say. But let me begin about the topic itself that I want to talk about. I'll begin by offering a definition of governance. So this is from, like, you know, all these multilateral bodies, you know, things like the UNDP and so on. So what they say about governance is that it's the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels. And good governance really means that processes and institutions that produce results that meet the needs of society while making the best use of resources at their disposal. So we all understand that ultimately when we are working for the good of society, for the good of people, there are limited resources, which means there are trade-offs that are involved. And good governance means trying to make the best use of resources, shepherd the resources so that you can get the best possible outcomes you can. So with that as the definition, let me just go into what I think, you know, ultimately, what is good governance and what does empowerment have to say? What is the reciprocal relationship between good governance and empowerment? So I want to, you know, take some kind of help from a few people when I'm talking about this. So I read a few articles. I've also, like, you know, through the years that I've been interested in the topic, there are a few people who've influenced me. One of them is a Nobel laureate and an American economist by the name James Buchanan. So he's among the front ranks of people who talk about what governance is, what states are supposed to do. In his view, and I use, again, like, you know, license in the way that I'm describing it, he has a much more nuanced view than anything that I'm going to be putting in front of you. But in his view, he thinks that states or governments, you know, so which rule any of the states, they have two legitimate tasks. The first of them is protection. You know, so they provide protection to the people. So in the form of police, in the form of rule of law, defense, courts, and so on. So what he calls the protective state. And then he talks about the second, which he looks at and he calls the productive state, which is a state that talks about the provision of what all of us will look at and say these are public goods. Things like education, things like health, infrastructure like roads, power, and so on. These are like the productive state functions. In his view, and like many other economists, they think that governments should stop there. You know, so when you think about governance, you think about good government, so they should stop there. They should have a protective function. They should have a productive function. A productive function is about the presentation or the production of goods that markets cannot produce. These are public goods. So it's very important, it's really, really important to note the difference between public goods such as education and health, on which there is consensus among everybody that governments have a responsibility and will be producing that, and what he, like many economists, say is an illegitimate part of government, which is transforming the government into what is called a redistributionist one. So something that looks at and cares about equality, you know, or in other words, cares about inequality. So there are rich, there are poor. How do we ensure that everyone has reasonably equal outcomes? So people like Buchanan and those people who talk about the state, they say that the state has not much of a role to play in that. It has a role to play in the provision of public goods. It has a role to play in protection, but it doesn't have a role when we are talking about redistribution. They offer two reasons for this. Okay, so when they talk about it, they offer two reasons for this. The first is they say that any economic outcome is best left with the market. You know, so there are market failures, which is what public goods are, but anything else, it's best left to the government.
So one reason is that if we make no distinction between public and private interests, people who are dissatisfied with their economic outcomes or dissatisfied with their results that are there in the private sector, they will turn to the public sector. And then what they'll do is that they will form coalitions, will lobby the governments, and obtain special favors and legislation favorable to them. In other words, this is clientelism. They refer to this as clientelism. And what they say is that clientelism is the reason where you privilege certain groups, you privilege certain coalitions of voters. This is the reason that governments want to stay away from any kind of redistribution or welfare kind of like policies themselves. There's a second reason that they offer. And the second reason is a stronger reason. You know, the claim that they make oftentimes is that any attempt to equalize economic outcomes, it comes in the way of economic efficiency. So efficiency from that point of view it comes at the cost of inequalities, efficiency comes in their view at the cost of inequalities in income and wealth. In other words, inequalities in income and wealth is probably what results in economic development, is what they say. So any attempt to address that comes at a cost for economic development for countries. This is best exemplified by a quote by a person called Oken, who talks about any kind of an attempt at welfare as a leaky bucket. So I quote what he says: "The money that must be carried from the rich to the poor is a leaky bucket. Some of it will simply disappear in the transit. The poor will not receive all the money that is taken from the rich." So any of the transfer that takes place there, for a number of reasons, that it's going to leak away, which means it's going to affect economic development of the country. Despite this criticism of the redistribution efforts by the state and the assumption that economic equality and economic inefficiency are antithetical, there are many governments that have taken the redistribution function of states seriously. And thankfully, you know, that's good. It's good that they've taken that particular thing seriously. Because in the book that, you know, so there is a book that has been written by Thomas Piketty. It's a book that was a very, very, very famous book. It's called A Brief History of Equality, and I suggest that you go and read it. The data itself, you know, people are questioning it at all different points in time. But there is one thing that is unmistakable in what he says. What he says is that the world in the early 2020s, which is now, no matter how unjust or unfair that it seems, is more egalitarian than 1950 or 1900, definitely more egalitarian than 1850 or 1780. And this is because all of the states and all of the governments have taken redistribution and welfare responsibilities, they have taken them seriously. So why did they do so? Why did the world move towards this, even though there are very strong critiques against this? And why did the welfare state come to be in large parts of the world where governments are rightly concerned about welfare, even though there are arguments, reasonable arguments, that have been mounted against it? First, and I think this is the most important one, so I just want to put this down here. There is a perceived moral imperative towards equality of opportunity. That is what all of us believe. We think that the idea that all children should get the same chances in life, independent of the socioeconomic status of their parents, is a fair one, is a just one. We believe that. Or more broadly, what we believe is that people should not be advantaged or disadvantaged because of their luck or because they've been born in a rich or a poor household. Moral choices, in other words, are an inevitable part of governance. It's not just economics alone. We also need to be thinking about morality, and which is why, part of the reason why a lot of the different states in the world, they have taken up upon themselves redistributionist or welfare policies. A second reason was really, if you think about economic historians, what they talk about is empowerment through the provision of universal franchise,
we are, like, quite an exemplar in that. At the time of independence, we were one of the few countries in the world that decided on universal adult franchise. So when you think about a lot of different countries that went about when they got that, it allowed individuals and groups that were excluded or disadvantaged to make claims on the state's resources. For example, pressure from organized labor movements around the world led to the development of welfare schemes, and that applied universally. Finally, I just want to put this down. Based on available evidence right now, what we cannot conclude is that states or governments that spend on welfare do so at the cost of efficiency. So states that are growing, so there's evidence, states that are growing are also, when I say states, I want to be, clarify here, I mean governments all over the world, so we're thinking about governments all over the world. Governments that were spending money on welfare schemes are also belonging to countries that were growing. Again, I feel the need to clarify here. I'm not talking about spending on education, health, etc., which I believe is the provision of public goods that is a government's legitimate function according to everyone. There is a consensus about that. In fact, there was a recent debate that the Honorable Finance Minister also made the same statement, that when we talk about education, when we talk about health, these are the provision of public goods. This is not about welfare. Welfare is something else. What is welfare? So welfare is when we're talking about unemployment benefits, when we're talking about child benefits. This is what we mean by redistribution, and we mean welfare here. Of course, when I make the claim that states or governments that are spending on welfare are also the states that are growing, the causality is not very clear. It is not because they're doing one, the other thing happens. It's not because they're doing the other, one thing happens. It's just that I want to say the evidence suggests that the two go hand in hand. It is entirely possible that as you are prospering as a country, you have within you the capability to think about welfare. You have within you the capability for redistribution. So I'm not making any claims about causality at all here. So we'll come down to this, right? So empowerment on account of universal franchise, it led to the development of a welfare state. But the question is, do welfare programs lead to empowerment? That is the reciprocal relationship that we need to be thinking about. Does it lead to that? There is much criticism of the many welfare schemes anywhere in the world, including in India. We talk about it as the nanny state. We talk about it as coddling people and so on. But what the criticism really is that the welfare state creates cycles of dependency, but there is very little systematic analysis of schemes that don't create these dependencies. All that we have is criticism which seems well-founded, but we don't really have answers to what are the welfare schemes that we're thinking about that leads to development. From what I've read in the literature, and I'm going to offer you pretty obvious suggestions about the kind of welfare schemes that might empower people, that might break the cycle of dependency, might empower people. What are these? Schemes that are programmatic, schemes that are universal, schemes that are very light touch, and that are easily understood by their intended beneficiaries are the schemes that people suggest might work towards the empowerment of people. Besides that, I know of limited kind of evidence, and I need to be very, very, very clear that the evidence is very limited to small-scale studies that have been done in in India, in Kenya, in different parts of the world, where they talk about the empowering effects of direct cash transfers to poor households. So there is a lot of commentary that is written about it. The empirical research on that is fairly limited. So India is well placed in this regard because you saw the speed with which, the remarkable speed with which transfers were made to vulnerable people during COVID in April 2020 and going forward. So India is well placed to do that. However, I need to be cautious that the evidence here is based on a very, very limited data set that is out there. But this is one redistribution policy that appears to have some degree of a power to empower people. Let me sum up here.
I spoke a lot about why economists of a particular kind, they warn governments against the welfare state. I spoke a little less about why, despite these warnings, governments across the world, and we saw examples here also, governments across the world adopted the welfare state. I spoke a lot less about welfare schemes that can empower. In fact, I gave you just one example of a possible welfare scheme that can empower people. So I will stop here, and make just one point, that ultimately, whether a society chooses to provide opportunities to the poor, to the vulnerable, is a moral choice. It's not an economic one, it is a moral choice. But what I will leave you with this final word, there is a prescient book, Why Nations Fail, by Acemoglu and Robinson, published in 2012, where they made the claim that there is a natural ceiling on economic growth for countries that don't attempt to grow for all. In fact, in 2012, they made a prediction about the ceiling that China as a country is going to achieve. So while I say that this is a moral claim, there might even be an economic basis to why we need to be thinking about, when we are talking about growth, we're talking about growth for all. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now I would like to call upon Dr. Jayaprakash Narayan Garu to come on stage and address the gathering. One of the biggest messages he gives is the change should start from us, not from the governments, not from the bureaucrats, not from the politicians. The biggest message I've heard him is, we need to change. Stop taking the 1,000, 2,000 rupees and spoil your future. Don't spoil your future. So that is a message we must inculcate among all our friends, employees, poor people. So it's not about government, blaming the government for freebies, not about blaming the bureaucrats. We need to change. That is the message. He's sending it out loud and clear across the social media, calling a spade a spade. And he's also on the many panels with the government of India, also advising them on policy making. I would request Jayaprakash Narayan to throw light on what we can do to save our state and nation from falling into people who want to vote for money and lead to good governance with real empowerment. Dr. Jayaprakash Narayan. Madam Chairperson, esteemed Finance Minister Nirmalaji, friends. First, let me pay tribute to Yellappragada Subbarao, in whose name this auditorium was commemorated. The reason why I'm mentioning is, many of you may not know some of our truly great heroes. Subbarao would have been a very definite Nobel laureate if he lived a little longer. He died very young, at 53 in 1948. If any one of his 5 or 6 major accomplishments were recognized, each one probably would have got a Nobel. Students of biology and medicine would understand the understanding of ATP itself, its role in the muscle. Phosphocreatine, another very vital energy source in muscle. Methotrexate, even now a very vital drug for many long-standing problems of variety of kinds. Hetrazon, diethyl carbamazine, which has ended the scourge of Bodakalu, మీలో చాలామంది తెలిసి ఉంటుంది, filariasis in Godavari districts. Folic acid synthesis. Remarkable work he had done. The world and India were impoverished because of his very early demise. I am delighted that institutions like this, Geetam, Bharat and your team, we must really congratulate you that you remember such truly great people. They may not be very well known across the world, but I am delighted that you give this name. Next, let me pay my tribute to Nirmalaji. This is the second time I'm mentioning the past 2 months, because in the midst of an extraordinary crisis, bucking the trend against enormous pressure from the so-called scholars and experts and intellectuals, the union government
and the finance minister have done a remarkable job in the fiscal management of a country of India's complexity and magnitude. If you did not do that, if you imitated the countries that went in a certain path, we simply would not have had the growth dividend today. If today Naresh is able to say we are one of the fastest growing economies and the fastest growing among large economies, if we are now genuinely contemplating a 7 or 7% plus growth rate for the next 20 or 30 years, if we do a few things right, it's because in a critical moment, when you could easily have taken the easy path, the soft path, and driven us to penury, indebtedness, and therefore no capacity of growth, you gave us a chance. At the same time, you took care of the people. You took care of the poor. 800 million people. 800 million people, the world's largest such program. If NTR were alive, he would be delighted. ఆయన ఎప్పుడు అనేవారు, కాలే కడుపుకు అన్నం పెట్టకపోతే బతుకెందుకండి అని చెప్పారు. 800 million people were given free food, and as a result, as the IMF has recognized, while poverty still remains, we all recognize it, there is tremendous poverty and deprivation on account of poverty. Extreme poverty has ended in this country. It's a remarkable accomplishment. Nimalaji, thank you for the growth impetus you and the Prime Minister are giving, for balancing both manufacturing and services, welfare and growth, union and states. And I say it from the bottom of my heart, you know pretty well, I am not given to idle talk because you happen to be Finance Minister of India or somebody is the Prime Minister of India. Because after all, I am a citizen. A citizen, I believe, is a much higher pedestal than the Prime Minister and the President. Thank you for what you have done and what you are doing. నందమూరి తారక రామారావు గారిని గురించి మనం కొత్తగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన జీవిత చరిత్ర ఆబాలగోపాలానికి ఈ దేశంలో తెలుసు. దానిలోకి నేను వెళ్ళను. కానీ ఆయన గొప్పతనం ఏమిటంటే చాలామంది గుర్తించండి. ఎందుకంటే గొప్ప జనాకర్షణ ఉన్న మనిషి, ఒక అసాధారణ వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషి సహజంగానే మనందరూ ఆకట్టుకుంటారు. కానీ ఆకట్టుకునేప్పుడు మనం కనిపించేవి చూస్తాం కానీ లోతుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయం. అందుకని ఈ అంశానికి పరిమితమై సంక్షేమము, అభివృద్ధి, ప్రజల సాధికారత, సుపరిపాలన, దానికి పరిమితమై కొన్ని అంశాలు మాత్రం ప్రస్తావించి, నిమ్మల గారు ఉన్నారు కాబట్టి మరి జాతీయ స్థాయిలో ఆ అనుభవం నుంచి మనం ఏం ఆలోచించాలి, వారికి తెలియదని కాదు, కానీ మళ్ళీ 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 మన నుంచి వాణ్ణి వినిపించకపోతే దేశాన్ని తెలుసో తెలియకో నాశనం చేసే శక్తులు చాలా బలంగా వాడిని వినిపిస్తున్నాయి. దేశాన్ని బాగు చేసే శక్తులు కొంతైనా వాడిని వినిపించకపోతే ఎట్లాగా? నన్ను చాలామంది అడుగుతుంటారు, ఏమండి 30-40 ఏళ్ళ నుంచి మీరు గొంతు నుంచి కరుస్తున్నారు, పోరాడుతున్నారు, రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడుతున్నారు, ఎందుకు ఇదంతా అని. నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను నవ్వుతూ, ఏమయ్యా దేశాన్ని నాశనం చేసేవాళ్ళు చాలా చాలా కష్టపడుతున్నారు, మనం దానిలో సగమన్నా కష్టపడకపోతే దేశాన్ని ఎలా కాపాడుకుంటామయ్యా అని చెప్పాను. సాధికారత మనందరికీ తెలుసు. భారతదేశంలో రాజకీయంలో, పరిపాలనలో సామాన్య మానవుడికి, జనరాజకీయానికి, సంక్షేమానికి, ప్రజల సాధికారతకి పట్టం కట్టినటువంటి మహనీయుడు ఎన్టీ రామారావు గారు. ఆయన ₹2 మీ దగ్గర నుంచి అందరికీ తెలుసు. కానీ ఈ రెంటిని ఎలా సమన్వయం చేశారో చాలామంది గుర్తించాల. ఓ చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. డాక్టర్ వెంకటేశ్వర గారు ఎక్కడ ఉన్నారు, వారు మంత్రిగా ఉండగా, నేను కలెక్టర్గా ఉండగా వారి జిల్లాలో, ప్రకాశం జిల్లాలో భయంకరమైనటువంటి సంక్షోభం వచ్చే ప్రతి రైతులకి రెసిస్టెంట్ హీలియోథిస్, శనగపచ్చ పురుగు, ఈ మందులు ఎక్కువ వేసేసరికి మందులకు లొంగక రెసిస్టెంట్ అయిపోయింది, ఎన్ని పురుగు మందులు వేసినా. దాంతోపాటు ఒక మైనర్ పెస్ట్, వైట్ ఫ్లై అనేది మేజర్ పెస్ట్ అయిపోయింది. ఈ పెస్టిసైడ్ యూజ్ ఎక్కువ అవడం చేత మైనర్ పెస్ట్ బికేమ్ మేజర్ పెస్ట్. Under my watch, 42 farmers committed suicide, probably for the first time in India, in the district. It was a devastating thing for the farmers, for their families, economically, for the region. And for those of us who were closely involved, it was an extremely
ఎమోషనల్ పెయిన్ఫుల్ థింగ్. ప్రభుత్వం ఏం చేసింది, ఎన్టీ రామారావు ఏం చేసింది, దాంట్లోకి నేను వెళ్ళను. చాలా ఒత్తిడి వచ్చింది ఆయన మీద. ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. ఆ కుటుంబాలకి ఒక్కొక్క ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి రైతు కుటుంబానికి ఇంత డబ్బు ఇద్దామని చెప్పని ఒత్తిడి వచ్చింది. మన దేశంలో మనిషి చచ్చిపోగానే 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం చాలు. మన డబ్బు కాదు కదా, మన ఏం పోయింది, ప్రజాధనం కదా, ఇచ్చేసేసి గొప్ప పని చేసినట్టు నటించవచ్చు మనం. అద్భుతం, రోజు చూస్తున్నాం మనం. ఎన్టీఆర్ గారు మళ్ళీ మళ్ళీ స్పష్టంగా చెప్పారు, బ్రదర్, రైతులంటే ప్రాణం పెడదాం, కానీ ప్రాణం తీసుకున్న రైతుకి ఆ కారణంగా డబ్బులు ఇచ్చి ప్రాణం తీసుకుంటే బతుకు బాగుపడుతుందన్న భ్రమను కల్పించొద్దు, అబద్ధాలు ఆడొద్దు, రైతుని నిలబెడదాం. నాకు చెప్పారు జయప్రకాష్ గారు, ఆ కుటుంబాలకి ప్రాణం వడ్డీ అన్నీ చేయండి మీరు, ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు కాపాడండి, ఆ కుటుంబానికి ఆర్థికంగా రకరకాల ఏర్పాట్లు చేద్దాం వివిధ ప్రభుత్వ పథకాల్లో లేదా ప్రైవేట్ రంగాన్ని తీసుకుని, కానీ చనిపోయిన కారణంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్న కారణంగా డబ్బులు ఇస్తానన్న మాట మాత్రం వద్దు అని చెప్పని స్పష్టంగా చెప్పారు. ఆయన సంక్షేమం దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధి కోసం, వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాలు పెంచడం కోసం, సామాన్య ప్రజల్ని పేదల్ని వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబెట్టడం కోసం, అంతేగాని శాశ్వతంగా పరాధీనుల్ని చేయడం కోసం కాదు. మరో ఉదాహరణ నాకు బాగా గుర్తున్నది. ఇందాక ఒక ప్రస్తావన వచ్చింది, తెలుగు గ్రామీణ క్రాంతి పథం అని చెప్పాను. నేను ఈ జిల్లాలో జాయింట్ కలెక్టర్గా ఉన్నాను క్రాంతి పథం పథకాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు. కలెక్టర్ల సమావేశానికి నేను కూడా వెళ్ళాను. ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే జిల్లా కలెక్టర్తో పాటు జాయింట్ కలెక్టర్, ఎందుకంటే కాబోయే కలెక్టర్ కాబట్టి పిలుస్తారు. ఈ విషయం చర్చకు వచ్చింది. చాలామంది ఉన్నతాధికారులు, మొట్టమొదటిసారిగా బహిరంగంగా చెప్తున్నాను నేను, చాలామంది నిజాయితీపరులైన ఉన్నతాధికారులు, ఏ రకంగా మచ్చలేని వాళ్ళు కూడా, ఏమిటి వెర్రి పథకం, ప్రజలు నిర్ణయించడం ఏంటి, ప్రజలు ఒక పథకాన్ని తయారు చేసుకోవటం ఏంటి, ఏం కావాలంటే అది అక్కడున్న స్థానిక అవసరాలను బట్టి వాళ్ళు నిర్ణయం చేస్తే మనం డబ్బులు ఇవ్వటం ఏంటి, ఇది జరిగే పనేనా అని చెప్పిన అధికారుల దగ్గరికి వచ్చి, ఏమయ్యా పెద్ద నీకు చెప్పండి, ఇది వెర్రి ఆలోచన, మూర్ఖపు ఆలోచన, ఇదేం ఆలోచన అన్నమాట నాకు 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 నా చెబుతూనే విన్నాను. నేను నిర్ఘాంతపోయాను. ఎందుకంటే నేను గ్రామాల్లో పెరిగినవాడిని. స్థానికంగా ఉన్న నాయకత్వం, స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలు పట్టించుకుని తమ జీవితాన్ని ఎంత అద్భుతంగా బాగు చేసుకుంటారో నాకు తెలుసు. అక్కడున్న వెంకటేశ్వర గారు మా గ్రామంలోనే మా స్కూల్లో చదువుకున్నారు, గోడవరి గ్రామంలో. ఆనాటి నాయకత్వం ఎంత అద్భుతమైన రీతిన మా అందరికీ మార్గాన్ని చూపెట్టిందో, మా బతుకులకి ఒక స్పష్టతనిచ్చిందో నాకు ఇప్పటికీ గుర్తున్నది. మా ఊళ్ళో స్కూల్ ఏర్పాటు కావాలంటే ప్రతి రైతు ఆ రోజుల్లో ఎకరాకి 25 రూపాయలు సొంతంగా డబ్బులు పెట్టారు. ఎకరాకి 25 రూపాయలు ఆ రోజుల్లో అంటే 2 బస్తాల ధాన్యం ఖరీదు. అంటే ఈవేళ దాదాపు 5,000 రూపాయలు. మీరు ఊహించండి, ఎకరాకి 5,000 రూపాయలకి సమానమైన డబ్బుని ప్రతి రైతు పెట్టుకుని స్కూల్లో బిల్డింగ్ కట్టుకున్నారు ఊళ్ళో. ఆ నేపథ్యం నుంచి వచ్చినవాడిని. నాకేమో క్రాంతి పథం అంటే అద్భుతంగా కనిపించింది. మీకు మీ ఊళ్ళో, మీ ప్రాంతంలో ఏ అవసరం మీరు నిర్ణయించుకోండి, మీరు ముందుకొచ్చి సగం పెట్టుకోండి, సగం ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, ఇది మీ పథకం, మీరు సొంతదారులు అన్నది నాకు చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. కానీ అధికార యంత్రాంగం చాలా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. నిజాయితీ పనులు, నేను అవినీతి పనుల గురించి మాట్లాడలా, నిజాయితీ పనులైన అధికారులు, పేర్లు చెప్పను, వారిని కించపరచడం నా ఉద్దేశం కాదు. అప్పుడు నేను ప్రకాశం జిల్లాకు వెళ్ళాను. ఇక్కడి నుంచి ప్రకాశం జిల్లాకు వెళ్ళాను. ఆ జిల్లా చుట్టూ చూస్తే నాకు కనిపించింది, ఒక రోజున మార్కాపూర్ ప్రాంతానికి నేను పర్యటన కోసం వెళ్తుంటే దారిలో మండు టెండ. నేను జూన్ 15 వెళ్ళాను, ఇది జూలై మాసంలో. ఈ రోజుల్లో వర్షాలు బాగా పడుతున్నాయి, ఆ రోజుల్లో వర్షపాతం ఉండేది కాదు, వర్షాభావం మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది చాలామంది. ప్రతి సంవత్సరం మనకు అలవాటు వర్షాభావము, కరువు పరిస్థితులు, దుర్భిక్షము. జాతీయ స్థాయి నుంచి ఒక కేంద్ర కమిటీ, కేంద్రం అన్న మాట నాకు ఇష్టం ఉండదు కానీ ఊతపదంగా వాడుతున్నాను. యూనియన్ ప్రభుత్వం నుంచి ఒక కమిటీ, పరిశీలక బృందం, వాళ్ళందరినీ మనం మచ్చిక చేసుకోవటం, అయ్యా బాబు అని చెప్పని వాళ్ళకి చీరలో మరొకటి ఇచ్చి ప్రసన్నం చేసుకోవటం, వాళ్ళు మంచి రిపోర్ట్ ఇస్తారేమో, రాష్ట్రానికి కాస్త డబ్బులు పంపిస్తారేమో అని చెప్పని, ఇదంతా మామూలు. ఆ పరిస్థితుల్లో నా దారిని పెడుతుంటే మండు టెండలో పైన ఆచ్ఛాదం లేకుండా కేవలం ఒక పంచగట్టుకున్నటువంటి ముసలాయన ఒక ఆయన బావిలో నీళ్లు తోడుతూ కనిపించాడు. నేను దగ్గరికి వెళ్ళి, పెద్ద ఆయన పేరేంటన్నాను. వెంకటరెడ్డి స్వామి అన్నాడు. పొలం ఎంత ఉంది అన్నాను. 7 ఎకరాలు ఉంది స్వామి అన్నాడు. అంటే మన లెక్క ప్రకారం పెద్ద రైతు, కులక్. ఏం చేస్తున్నా బాబు అన్నాను.
అయ్యా 2-3 సెంట్లలో కూరగాయలు వేసాను ఇక్కడ, వర్షం పడుతుందేమో అని చెప్పని. వర్షం రావట్లేదు, ఎండిపోతుంది, నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు, మనసు ఆపుకోలేక నీళ్లు తోడి పోస్తున్నాను అన్నాడు. పొలానికి నీళ్లు తోడి చేతులతో పోస్తున్నాడు. మరి సాధికారత ఎట్లాగా వాళ్ళకి? ఆనాడు నేను అనుకున్నాను, ఈ జిల్లాలో ప్రతి నీటి చుక్కని ఏదో ఒక రకంగా సద్వినియోగం చేసి ఏర్పాటు చేయకపోతే ప్రభుత్వం మనందరం అనవసరం అని చెప్పని. ఈ క్రాంతి పథం ఒక అద్భుతమైన అక్షయపాత్రలా కనిపించింది. ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ నుంచో ఢిల్లీ నుంచో ఏ రకమైన నిబంధనలు లేకుండా మీ ప్రజలు నిర్ణయించుకోండి మీకేం కావాలో, నీటి వనరులు ఉంటే ఒక పరిమితి లోపల ఖర్చు లోపల సాధ్యమైతే, ఆ రోజుల్లో ఎంత 2,000-3,000 రూపాయలు ఎకరాకి, ఇవాళ నవ్వుతారు. 3 లక్షలు 5 లక్షల ఎకరాకి ఇవాళ. ఎన్ని కోట్లు ఎంత ఎక్కడికి పోతుందో దేవుడికి ఎరుక. 2-3 వేల రూపాయలు, దానికి కూడా డబ్బులు లేవు. క్రాంతి పథం వచ్చేదాకా ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రజల చేతుల్లో అధికారాన్ని పెడదాం, నిర్ణయం వాళ్ళు చేసుకుంటారు, దీర్ఘకాల అభివృద్ధిని వాళ్ళు చూసుకుంటారని చెప్పి అనుకునేదాకా లేదు. పర్యవసానం ఆ జిల్లాలో దాదాపు 1,25,000 ఎకరాల 1,25,000 ఎకరాల ఎత్తిపోతల పథకాలు, కేవలం ఎకరాకు 3,000 రూపాయల ఖర్చుతో దాదాపు 30-40 వేల రూపాయలు ఎకరాలు భూగర్భ జలాన్ని తీసుకోవడం బోర్వెల్స్ ద్వారా. ప్రభుత్వం పెట్టే ఖర్చులో సగం ఖర్చు కూడా కాలేదు. ఇరిగేషన్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వారు 10,000 రూపాయలతో ఆ రోజుల్లో ఎకరాకి చేసేవాళ్ళు. 10,000 రూపాయలు చాలా ఎక్కువ డబ్బు. ప్రకాశం జిల్లాలో 2,000 రూపాయలతో అయింది. ఆ 2,000లో 1,000 రూపాయలే ప్రభుత్వం పెట్టుకుంది, మిగతా 1,000 రూపాయలు బ్యాంకులోనూ. మీరు మళ్ళీ బ్యాంకింగ్ కాబట్టి భయపడతారు, బ్యాంకులకి ఎగ్గొట్టారు అని. ప్రతి రూపాయి అనా పైసలతో సహా 7 ఏళ్ళు కాలం ఉన్నా 3 ఏళ్లలో తిరిగి చెల్లించారు రైతులంతా కూడా. 1 రూపాయి బకాయిలు. అక్కడ ప్రభుత్వం ఐడీసీ వారి పథకాలు ప్రతి సంవత్సరానికి 430 రూపాయలు ఇచ్చేది ఎకరాకి నిర్వహణ కోసం. ఇక్కడ నిర్వహణ అంతా కూడా రైతులు చూసుకున్నారు, ప్రభుత్వం 1 పైసా ఖర్చు పెట్టల. బోర్వెల్కి అక్కడ ఐడీసీ వారు 75,000 ఖర్చు పెడితే ఇక్కడ 37,000 రూపాయలు. దానిలో ప్రభుత్వం ఇచ్చింది 18,500 రూపాయలు. మళ్ళీ దానిలో నిర్వహణ కోసం 440 రూపాయలు ఎకరాకి ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తుంటే ప్రభుత్వం ఇక్కడ పైసా లేదు. ప్రభుత్వం నిర్మించిన బోర్వెల్స్ అన్నీ కూడా నీళ్లున్నాయి కానీ కరెంట్ లేక వెలవెలబోతున్నాయి. నేనే అక్కడెక్కడ చాలా నానాతంటాలు కూడా 1 కోటి రూపాయలు దానికోసం కట్టి కొన్నిటికి ఏర్పాటు చేశాను. ఈ పథకం కింద వచ్చిన బోర్వెల్స్ 1 బోర్వెల్ కూడా విద్యుత్ లేకుండా ఆగలేదు. అంటే ప్రజల సాధికారతకి తాత్కాలికమైన ఇచ్చిన దానికి తేడా ఎక్కడో అక్కర్లా. సజీవమైన ఉదాహరణ. 1,00,000 కుటుంబాలు శాశ్వతంగా పేదరికం నుంచి బయటపడ్డాయి. ఎన్టీ రామారావు గారు పెద్ద పుస్తకాలు చదవాలి. ఏసీ కాలేజీలో డిగ్రీ చేశారు, యూనివర్సిటీలో పట్టా పొందరా. ఇలాంటి యూనివర్సిటీల్లో ఆయనకి స్థానం ఉండేది కాదు. పిహెచ్డీ రాలా. కానీ కష్టపడి తన ప్రతిభతో, చెమటోడ్చినటువంటి శరీరంతో, నిరంతర తపనతో ఎదిగిన మనిషి. ఆ అనుభవాన్ని కేవలం పారేయడం కాకుండా మనసంతా రంగరించుకున్న మనిషి. అపారమైన ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్న మనిషి. ప్రజలంటే హృదయమంతా ఆర్ద్రత నిండిన మనిషి. ఇవి ఉంటే పుస్తకాలు చదవక్కర్లే, డిగ్రీలు రావక్కర్లే, పిహెచ్డీలు ప్రొఫెసర్లు అక్కర్లే, ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు అక్కర్లే. కాబట్టి ఈ దేశంలో అధికారులంతా వద్దన్న, వ్యవస్థ పూర్తిగా కేంద్రీకృతమైన, ఎలా ఈ దేశంలో ప్రజలకి సాధికారతనివ్వాలి, నిజమైన దీర్ఘకాలిక సంక్షేమం ఎట్లా వారి సాధికారత సంక్షేమం వేరు కాదు, అభివృద్ధి సంక్షేమం వేరు కాదు. నిజమైన సంక్షేమం అభివృద్ధికి దారితీస్తుంది. కుహనా సంక్షేమం తాత్కాలికంగా తాయిలాలనిచ్చి దీర్ఘకాలంలో బానిసలుగా నిలబెడుతుంది, పేదరికాన్ని కొనసాగిస్తుంది. అది అర్థం చేసుకున్నారని. అత్యవసరమైతే కాలే కడుపుకు అన్నం పెట్టాలి, కానీ దాంతో ఆగితే అదే అద్భుతం అనుకుంటే అంతకంటే ఆత్మవంచన లేదని గుర్తించారు. ఎన్నో రంగాల్లో ఈ సాధికారత కనిపిస్తుంది ఆయన చేసిన నిర్ణయాల్లో. మహిళల సంగతి చెప్పారు, నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అలాగే సహకార సంఘాలు. ఇవాళ 97వ రాజ్యాంగ సవరణ వచ్చింది. 19(1)C ఆర్టికల్ని మార్చడం జరిగింది. దానిలో ఎన్టీ రామారావు గారి స్ఫూర్తితోనూ, కొరియన్ స్ఫూర్తితోనూ నేను కొంత కృషి చేయగలిగాను.
కానీ మొట్టమొదటి దానికి పునాది వేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా మ్యాక్స్ చట్టం, మ్యూచువల్ ఎయిడెడ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యాక్ట్. అరే 10 మంది రైతులు ఒక సహకార సంఘంగా ఏర్పడితే ప్రభుత్వం బూడపెత్తనం ఏమిటి? వారికి అధికారం ఇచ్చేద్దాం, వారి సంస్థను వారు నడుపుకుంటారు, బాగా నడుపుకుంటే బాగుపడతారు, బాగా నడకపోతే నష్టపోతారు, మీకేమిటి? మధ్యలో మీరున్నారండి, కావాలంటే పెద్ద మనుషులకు చెప్దాం అలా చేసుకోండి అని చెప్పని. కానీ మన పెత్తనం ఏమిటి? ఆయన ఇప్పుడు నమ్మేది అది. ఒక మనిషి బతుకు బాగుపడడం ఆ మనిషి చేతుల్లో ఉంది, ఆ కుటుంబం చేతుల్లో ఉంది. మీ చేతుల్లో, నా చేతుల్లో. ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు, ప్రధానమంత్రి కావచ్చు, కలెక్టర్ కావచ్చు, మనం ఎవరు ఆఫ్టర్ ఆల్? మనం వాళ్ళ సేవకులం, వాళ్ళ పన్నుల డబ్బులు తీసుకుంటున్న వాళ్ళం. రాజకీయంలో వాళ్ళైతే వాళ్ళు ఓటుతో అధికారంలోకి వచ్చిన వాళ్ళం. కానీ బతుకు బాగుపడడం వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్నది. మన బాధ్యత వాళ్ళకు ఒక మార్గాన్ని చూపెట్టడం, ఆ పన్నుల డబ్బులతో వాళ్ళకి అందాల్సినది ఏర్పాటు చేయడం. అంతేగాని నీ జీవితానికి నేను భరోసా అన్న అబద్ధాన్ని చెప్పటం కాదు. అది స్పష్టంగా అవగాహన ఉన్న మనిషి. చాలామంది ఎన్టీ రామారావు గారు సంక్షేమం గురించి మాట్లాడుతూ లోతు తెలియక ఆయన తాయిలాలు ఇచ్చాడు అనుకుంటారు. ఇవాళ నిర్మలా సీతారామన్ గారు, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు ఎంతగా తపన పడుతున్నారో ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతినకుండా కాపాడుకోవాలి, ప్రజలకు న్యాయం చేస్తూనే ఈ దేశంలో అప్పుల భారం పెరగకుండా అని చెప్పని ఎన్టీ రామారావు గారు రాత్రింబోళ్ళు తపన పడేవారు. పొద్దున్న 4:30 వెళ్ళగానే జయప్రకాష్ గారు, రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ చాలా గందరగోళంలో ఉంది, ఇట్లా అయితే మునిగిపోతామని చెప్పంటే నేను ఆయన, ఏమండి మీరు బిడ్డ పుట్టాలన్నా కూడా 240 రోజులు పడుతుంది, 40 వారాలు పడుతుంది, బలవంతంగా లాగలేరు. మీరు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేశాక పరిస్థితి గమనించి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఇదిగో 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఈ నిర్ణయాలకు కారణం ఇది, దీని పర్యవసానం సరిగ్గా జరిగితే ఇది అంటే సంతోషపడి ఫస్ట్ క్లాస్, దీనిలో సగం జరిగినా బాగుంటుందని చెప్పి పెట్టుకునేవాడిని. అమ్మాయిని ఊపిరి పీల్చుకునేవాళ్ళం. మళ్ళీ మర్నాడు పొద్దున్న 4:30 వెళ్ళగానే మళ్ళీ 24 అవర్స్ చెప్పేశారు, రాష్ట్రం రాజ్యాంగంగా నాశనం అయిపోతుంది. అంటే అంత తపన, నిద్ర పట్టేది కదా ఆయనకి. కాబట్టి సమతూకం, ఎట్లాగొట్లా ఓట్లు దండుకోవటం కోసం సంక్షేమం అనే పేరుతో ప్రజల్ని బానిసలు చేయటం కాదు. తాత్కాలిక అవసరాన్ని తీర్చాలి, కన్నీళ్లు తొలగించాలి, కానీ దీర్ఘకాలంగా భవిష్యత్తు నిలబెట్టాలంటే ఆర్థిక క్రమశిక్షణ కావాలి, పెట్టుబడులు కావాలి. ఇందాక నీటిపారుదల పథకాల గురించి చెప్పారు, కొత్తగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఎన్నో రంగాల్లో, ఎన్నో విషయాల్లో ఆ సమతూకాన్ని పాటించారు. మదన్ గారు చెప్పారు ఇందాక, రాజ్యం ఏం చేయాలని చెప్పాను. మన దేశంలో సమస్య ఎక్కడొచ్చిందంటే రాజ్యం పాత్రను ఇప్పటిదాకా మనం అర్థం చేసుకోలేదు. రాజ్యం అంటే రాచరికం అనుకుంటున్నాం, రాజ్యం అంటే పెత్తందారీ స్వభావం అనుకుంటున్నాం, రాజ్యం అంటే నిజాం ఫర్మాన్లు అనుకుంటున్నాం. ఆటవిక యుగంలో కూడా కొన్ని వేల సంవత్సరాల కింద కూడా రాజ్యం అనేది మొట్టమొదటి వచ్చింది శాంతి భద్రతలను కాపాడడానికి, ఆ సీమని రక్షించడానికి. అది అయ్యాక అది అప్పుడు అవసరం, ఇప్పుడు అవసరమే. పనికిమాలిన నియంత్రణ కూడా, దుష్పరిపాలన ఇచ్చినటువంటి మూర్ఖులు కూడా రాజ్యాన్ని విదేశాల నుంచి రక్షించుకోవాలి, సమాజంలో శాంతిని ఉండాలి, గొడవలు లేకుండా పరిష్కారం చేయాలి, న్యాయాన్ని అందించాలని చెప్పిన స్పృహ ఉన్నది. కానీ కాలక్రమేణా దాని నుంచి రూల్ ఆఫ్ లా, చట్టబద్ధ పాలన, కేవలం దుడ్డు కర్రతో శాంతి భద్రత ఉంటే చాలదు. చట్టబద్ధ పాలన, చట్టం అందరికంటే ఎత్తున ఉండాలి, చట్టం ముందు అందరూ సమానంగా ఉండాలి. అది రాబట్టే యూరోప్ దేశాల్లో ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది. ఊరికే రాలా, దాని వెనకాల పోవడానికి పునాదులు ఉన్నాయి. చట్టబద్ధ పాలన, మీ ఆస్తికి రక్షణ లేకపోతే, ఓ ఒప్పందం చేసుకుంటే దాన్ని గమనించకపోతే, కారు కావాలని చెప్పి మీరు డబ్బులు చెక్ ఇచ్చేస్తే కారు ఇవ్వకుండా, డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఉంటే ఎట్లా? రేపొద్దున మళ్ళీ కారు కొనంగా మనం. బ్యాంకులో డబ్బులు పెట్టుకుంటే మీ ప్రమేయం లేకుండా ఎవడో బ్యాంకులో కొట్టేస్తే యూపీఐ మరొకటి పెట్టి దానికి వెంటనే పౌరుడికి రక్షణ లేకపోతే రేపొద్దున ఆపేస్తాం. ఈవేళ మనం ప్రతి నెల 600 కోట్ల ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్న యూపీఐలో, బహుశా ఇంకా పెరిగిందని ఈ మధ్య నేను 2 నెలల క్రితం మాట చెప్తున్నాను. ప్రతి నెల 10 లక్షల కోట్ల రూపాయల ట్రాన్సాక్షన్లు జరుగుతున్నాయి. ఒకసారి నమ్మకం పోయిందనుకోండి, నా బ్యాంకులో డబ్బులు పెడితే ఎవడో కొట్టేయచ్చు అని చెప్పిన భయం వచ్చిందనుకోండి, ఈ మొత్తం ఆగిపోతుంది, ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనం అయిపోతుంది. చట్టబద్ధ పాలన, ఆర్థిక ప్రగతి రీత్యా చూస్తే మిగతా పక్కన పెట్టినా కూడా, నేరాల సంగతి పక్కన పెట్టినా కూడా కనీసం కాంట్రాక్టులను అమలు అవుతుంది.
ఆస్తి హక్కులు అమలవుతాయి. డబ్బున్నా లేకపోయినా, ఏ కులమైనా, అధికారమైనా లేకపోయినా హక్కులకు రక్షణ ఉంటుంది. ఆ నమ్మకం కలగాలి. అది లేకపోతే పెట్టుబడులు పెట్టరు, రిస్క్ తీసుకోరు, ప్రగతి సాధ్యం కాదు, ఇన్నోవేషన్ సాధ్యం కాదు. ఎన్టీఆర్కి అది పూర్తిగా తెలుసు. ఇక అశోకుడి కాలం నుంచి, అశోకుని ఏమంటాం మనం? అశోక ద గ్రేట్ అంటాం. చిన్నప్పుడు మీలో కొంతమందికి తెలుగులో చదివిన వాళ్ళకి నాలాగా గుర్తుంటుంది. అశోకుడు ఏం చేశాడు? చెట్లు నాటించెను, బాటలు వేయించెను, సత్రములు కట్టించెను. గుర్తుందా? చెట్లు నాటించెను, బాటలు వేయించెను, సత్రములు కట్టించెను. అందుకు అశోక గ్రేట్ అయ్యాడు. ఎందుకని? 2300 సంవత్సరాల క్రితం రాజ్యం వీరభోజ్యంగా ఉన్న కాలంలో కేవలం ఇతర దేశాల ఆక్రమణ తట్టుకోవటము, దేశ సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించడము, శాంతి భద్రతను కాపాడడం తప్ప ఇంకే బాధ్యత లేని కాలంలో అశోకుడు చాలా దార్శనికుడు. ఇది ఒక పవిత్రమైన బాధ్యత, రాజ్యాధికారం. ప్రజల పన్నుల డబ్బుతో ప్రజలకు కావాల్సిన ఉమ్మడి సదుపాయాలు కల్పించాలి, లేకపోతే రాజ్యం ఎందుకన్న విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు ఆయన. అందుకే అశోక ద గ్రేట్ అయినాడు. రోమన్ సామ్రాజ్యం దాన్ని అనుకరించింది. కాలక్రమేణా సామ్రాజ్యాల్లో కూడా ఈ తీరు వచ్చింది. గొప్ప సామ్రాజ్యము, గొప్ప చక్రవర్తి, గొప్ప రాజు అంటే మౌలిక సదుపాయాలు, ఉమ్మడి సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశాడని చెప్పని. అది రాజ్యం పాత్ర. మనకేముంది ఇవాళ? వర్షం లేదని రోజు అల్లాడే సమాజంలో ఈ మధ్య బాగా వర్షాలు పడ్డాము. ఎంత వర్షాలు పడ్డాయండి మీకు అంతా కలిపితే? ఎంత పడ్డాయి? 1100 మిల్లీమీటర్లు, 1200 మిల్లీమీటర్లు. ఒక్కరోజు 20 మిల్లీమీటర్లు వర్షం కురిస్తే దెబ్బలాడిపోతున్నాం మనం. ఎందుకని? వాన కురిస్తే వరదలైపోతున్నాయి. మన పరిపాలన నిర్వాహకం అని చెప్పని. స్టామ్ వాటర్ డ్రైనేజ్ లేదు. పొలాల్లో వర్షం కురిస్తే ఒక్కరోజు 100 మిల్లీమీటర్లు, 200 మిల్లీమీటర్లు వర్షం కురిస్తే లక్షల ఎకరాలంతా నాశనం అయిపోయినాయి. ఒకరోజు పత్రికలో నీళ్లు లేక పంటలు మాడిపోతున్నాయి, మర్నాడు పత్రికలో వర్షం వచ్చి వరదల్లో పంటలు మునిగిపోతున్నాయి. ఏమయ్యా? ప్రకృతి ఏమైనా నీకు చెప్పిందా? ప్రతిరోజు ఖచ్చితంగా 10 మిల్లీమీటర్ల వర్షం ఇస్తానని చెప్పని. పరిపాలన ఎందుకుందో తగలట్టనా? అసాధారణంగా 1000 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం ఒకరోజు వస్తే అప్పుడు ఆలోచిద్దాం. మన అలాంటిది కాదే. సహజ వనరులు కాపాడుకోవటం ప్రభుత్వం బాధ్యత. మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడం. వర్షం వస్తే వరద నీరు పోవాలి. వర్షం లేకపోతే భూగర్భజలాన్ని మనం పెంచుకుని వాళ్ళు ఉపయోగించుకోగలగాలి. లేకపోతే ఈ సర్ఫేస్ వాటర్ని ఉపయోగించి డ్యాములు కట్టుకుని రక్షించుకోవాలి, కాపాడుకోవాలి, నీటి సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. వర్షం వస్తే ఒక బాధ, లేకపోతే మరో బాధ. 2 పత్రికల్లో పతాక శీర్షికలు. దీనికి ఒక కమిటీ, దానికి ఒక కమిటీ, దీనికి ఒక బృందం, దానికి ఒక బృందం. ఏం డ్రామా ఇది? ఎందుకని? ప్రభుత్వాలు తాము చేయాల్సిన పనులు పూర్తిగా మర్చిపోయినాయి, నిరర్థకమైపోయినాయి. ఇంకెవరు చేయలేరు ఆ పని, ప్రభుత్వమే చేయాలి. ఇది చెప్పడం నాకు బాధగా ఉంది ఆర్థిక మంత్రి గారి సమక్షంలో. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఆత్మావలోకనం చేసుకోవాలి. మన దేశంలో మంచి జరుగుతుంటే నేను చాలా గర్వపడతాను. నేను నిరంతరం దేశం, ప్రపంచంలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, దేశం పట్ల, భవిష్యత్తు పట్ల నమ్మకాన్ని, ఆశావాదాన్ని పెంచే వ్యక్తిని. కానీ అదే సమయంలో వాస్తవాలను కూడా మనం పరిగణలో తీసుకోవాలి. మీరు 49 పెద్ద దేశాలను తీసుకోండి. ద నేషన్స్ విత్ మోర్ దెన్ $200 billion of GDP. Nirmalaji, you can ask your team to do this work. There's nothing original from me. You take all the key indicators of infrastructure and education and healthcare, including justice system, the pendency of cases per unit population, the time it's taking to enforce control, take all this. On every single indicator, India stands out of these 49 countries in the bottom 5. I'm saying it with pain. We don't have to be that. You know the countries that are giving company to us? Pakistan, Bangladesh, Nigeria. I don't understand why you are fighting with Pakistan at all. We are truly blood brothers. Our misgovernance is universal. Pakistan, Bangladesh, Nigeria. The 5th country kept varying, depending on the indicator. But these 4 countries have been always there among the bottom 5 in every single indicator. Is that what India can aspire to be? Why? డబ్బులు లేకపోవటం కాదు, ఉన్న డబ్బంతా తగలేయటం. తాత్కాలికమైన తాయిలాలు కానీ, వృధా ఖర్చు కానీ. దట్ ఈజ్ నాట్ సంక్షేమం. దాన్ని సంక్షేమం అంటే అంతకంటే
అబద్ధ మాట ఇంకోటి లేదు. మంచి విద్య అందించకుండా విద్యకు డబ్బులు బోర్డంత ఖర్చు పెడుతున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో సగటున, మీలో చాలామంది తెలియకపోవచ్చు, మీరు విద్యా సంస్థలో ఉన్నారు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో సగటున పాఠశాల విద్యార్థులకి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో ఏడాదికి 91,000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. మీకు తెలుసా? పాఠశాల విద్య మీద ప్రభుత్వం పెట్టే ఖర్చు ఎంతమంది పాఠశాల విద్యార్థులు ఉన్నారు? నేను గొప్ప విషయం చెప్పలా, దిస్ డివైడెడ్ బై దట్ అంతే. ఎన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది, ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు? 91,000 రూపాయలు. అది తక్కువ డబ్బు కాదే. విద్యా ప్రమాణాలు ఎట్లా ఉన్నాయి? 100కి 30 మందికి 8వ తరగతిలో ఒక 2వ తరగతి స్థాయి పారా చదవటం రాదు. ఇది ఏపీలోనే కాదు, అన్ని రాష్ట్రాలు ఇట్లానే ఉన్నాయి. కాస్త ఎక్కువ తక్కువ పెద్ద తేడాలు లేవు. ఇక్కడున్నా కాబట్టి ఈ రాష్ట్రం మాట మాట్లాడుతున్నారు. 100కి 40 మందికి 8వ తరగతిలో చిన్న తీసివేత చేయడం రాదు. 75 - 46. 100కి 40 మందికి 8వ తరగతిలో ఈ 2 అంకెల తీసివేత రాదు. 100కి 40 నుంచి 50 మందికి గడియారం చూసి టైం చెప్పడం రాదు. నా వాచ్లో 5:55 అయింది ఇప్పుడు. 100కి 70-80 మంది 6 అయింది సార్ సుమారుగా అని చెప్తారు. 5:50 అయిందా 5:55 అయిందా 100కి 50 మందికి 60 మందికి మాత్రమే తెలుసు. 8వ తరగతిలో 14-18 ఏళ్ల వయసు మధ్య 14-18 ఏళ్ల వయసు మధ్య 100కి 40 నుంచి 50 మందికి భారతదేశంలో గడియారం చూసి గంట నిమిషం టైం చెప్పడం రాదు. ఇది ఎలాంటి సంక్షేమం? ఎవరికి సంక్షేమం? ఈ విద్య రాక అలమటించిపోతున్న వాళ్ళు ఎవరు? తెలివితేటలున్నా కూడా పుట్టిన కుటుంబం నేపథ్యం కారణంగా, తల్లిదండ్రుల బేదరికమో చదువులేనితనమో కారణంగా నశించిపోతుంటే వాళ్ళకి తాయిలాలు ఇచ్చి అద్భుతాలు చేసామని నటిస్తావా మనం? ఎవరిని మోసం చేద్దామని? ఈ ప్రజలు బానిసలా, ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రభువులా? ఈ పన్నులు కట్టేది ఈ బిడ్డల భవిష్యత్తు కోసమా? వాళ్ళని ఏమర్చి తాత్కాలికంగా వాళ్ళ నుంచి ఆ ఓటు అనేది పొంది అధికారంలో విరవేగటం కోసమా? పరుషమైన పదాలు వాడుతున్నారు, క్షమించాలి. ఈ మౌలిక సదుపాయాలు అయ్యాక మంచి ప్రమాణాల విద్య, మంచి ఆరోగ్యం. ఏడాదికి 5,40,00,000 మంది 5,40,00,000 మంది ఏడాది కంటే రోజుకు సుమారుగా 1,00,000 మంది. సంవత్సరం మొదట బేదలు కాని వాళ్ళు సంవత్సరాంతానికి అనారోగ్య కారణంగా బేదలవుతున్నారు భారతదేశంలో. డిసెంట్ ఇంటూ పావర్టీ అంటారు. పావర్టీ లైన్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్టాటిక్ లైన్. వైల్ ది నంబర్స్ రిమైన్ రఫ్లీ ద సేమ్ with continuous improvement, a lot of people get into poverty and out of poverty. There is a dynamic process at work. 54 million people, 5,40,00,000 people in a year are descending into poverty every year in India because of lack of healthcare access. We can easily set it right at a low cost if you utilize our advantages. The governments that do not do this, or the parties that do not offer these, they are all too ready to offer all kinds of short-term freebies at the cost of long-term good. Because there is a trade-off. You have to take care of the short-term needs. Nirmala Sitharaman ji has taken care of the short-term needs. 800 million people are fed in a time of crisis. That is welfare. But if that's all the government does, I don't think we would have invited her here. I don't think the government deserved any credit if that's all the government did. If you don't balance it with long-term growth, ability to come out of poverty, empowering the people, giving them earning capacity and therefore enhancing the incomes, creating conditions for investment and job creation, then it's no longer governance, it's a disaster. And therefore, what shall we do? This is all my fulminations as a citizen. But as a serious public policy student, if we say freebies are no good, that will lead us nowhere, because who will decide what is a freebie? After all, if in Telangana we started Raitu Bandhu, the Prime Minister of India started PM Kisan. If we started some other program in some other state, another party, another government starts somewhere else. So my welfare becomes your freebie.
Your welfare becomes my freebie. We will only keep fighting each other. In a democracy, there has to be a reconciliation between the two. We cannot say no welfare. It's an absurd notion. That's what NTR understood. You have to take care of the immediate, but you have to take care of the long term, and you must balance them in a very judicious manner. So my appeal to you, Nirmala ji, is, and I am now saying it very publicly and politically, if we convert the next election into welfare versus development, it will be a disaster for the country politically. Because in any country, even in rich countries, people in a democracy tend to vote for the short-term benefits because they don't believe in the long-term public good that's being promoted. If that's what happens, remember, Vajpayee ji and his government legitimately claimed significant improvement in economic management of the country. So India Shining was not a hollow slogan. But once India Shining was Aam Aadmi became the issue, I certainly did not expect that. Vajpayee government was trounced. So if we make it freebies versus growth, it will be a disaster politically for the country. I don't care which party wins, which party loses. It has to be more measured and balanced. And therefore, my appeal to you is, the only realistic thing that we can all agree upon in the whole country, across parties, across regions, union and states, is a government has a right to offer whatever they think is necessary for the people, because that is a constitutional right, that is a sovereign right. You are elected to manage the public money. That is what democracy is. Elected legislature decides what to do, how to spend that money. You and I cannot tell them, you do this, you don't do this. That's simply not sustainable. It will not work. But it's absolutely reasonable to say you cannot borrow to spend for today's expenditure, current expenditure. If you borrow, it must be to build assets, to build the future. Each of us is sitting here because our parents and our grandparents exercised that basic discipline. They were thrifty. మనమంతా పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చాం చాలామంది. అందరం కోటేశ్వరం నుంచి రాలా, సామాన్య కుటుంబాల నుంచి వచ్చాం. తినడానికి ఉందాం కానీ అంతకంటే ఎక్కువేం లేదు. కానీ తరాలుగా వాళ్ళు ఏం చేశారు? వాళ్ళ ఆశలు, వాళ్ళ అవసరాలు చంపుకున్నారు. వాళ్ళ కోరికలు కొంచెం వాయిదా వేసుకున్నారు. మా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఏమైనా చేస్తామని నిర్ణయం చేసుకున్నారు. 100 రూపాయలు సంపాదిస్తే 10 రూపాయలు పొదుపు చేశారు. చిన్న ఆస్తితో మరొకటి కొనుక్కున్నారు. ఇంటి నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఆయన తండ్రి గారికి ఉన్న పొలం అంతా కూడా 1929 డిప్రెషన్ పుణ్యమా అని చెప్పని మొత్తం పోయింది. అప్పుడు 2,000 రూపాయలు తెచ్చాలంటే 7,000 ఎకరాలు అమ్ముకున్నట్టు ఆయన చెప్పారు నాకు. ఎట్లా వచ్చారు? అంత కష్టంలో ఉన్నా కూడా తమ శ్రమని, తమ శక్తిని నమ్ముకుని 100 రూపాయలు సంపాదిస్తే 10 రూపాయలు ఆదా చేసుకుని పొదుపు చేసి రేపటి గురించి ఆలోచించి అవసరమైతే అవసరాలను చంపుకుని దుబారా ఖర్చు పెట్టకుండా, అప్పు చేసి పప్పు కూడా చేయకుండా ఆయన ఎదిగారు. మనందరి కుటుంబాలు ఏదో ఒక రీతిన అదే రకంగా వచ్చినాయి. భారతీయ సాంప్రదాయం అది. హిందువులు కానీ, ముసల్మాన్లు కానీ, ఈ కులం కానీ, ఆ కులం కానీ, ఉత్తరాది కానీ, దక్షిణ, అందరం కూడా పిల్లల కోసం బతుకుతాం. భారతదేశం అందరికీ సామాన్య లక్షణం ఉందంటే పిల్లల కోసం తల్లిదండ్రులు చావడానికైనా సిద్ధపడతారు. గుండెల్లో దాచుకుంటారు, ఎన్నో త్యాగాలు చేస్తారు. అలాంటిది మనం ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వానికి మన బిడ్డల భవిష్యత్తును నాశనం చేసి వాళ్ళ మీద అప్పుల భారాన్ని పెట్టి ఈవేళ అప్పు చేసి పప్పు కూడా తినే హక్కు ఎక్కడున్నది? It is a perfectly reasonable argument, socially and politically. Therefore, bring back revenue deficit concept, which was unwisely taken out from the FRBM framework. And you only have one rule for the union or the states. There will be a time for transition because Government of India has a structural deficit. జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న ప్రభుత్వానికి 27 లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన దానిలో నిర్మలా గారు 27 లక్షల కోట్ల రూపాయల పన్నుల ఆదాయం, దానిలో 16,11,000 కోట్ల రూపాయల రాష్ట్రాలకి వివిధ రూపాయల్లో బదిలీ అవుతున్నది. అయితే ఫైనాన్స్ కమిషన్ లేకపోతే కేంద్ర ప్రతిపత్తి పథకాలు 9,43,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పుల మీద వడ్డీలు చెల్లిస్తున్నారు. వితౌట్ గివింగ్ ఎ సాలరీ టు వన్ సింగిల్ పర్సన్, 95% of the Government of India revenue is going away on these two heads. So Delhi's structural deficit cannot be overcome overnight. Let's have some time, a time frame, union or states. But there shall be no revenue deficit. That means you cannot borrow to maintain the current expenditure. The borrowed money shall only go towards building assets for the future. And for that, you create an independent body. Maybe the Finance Commission can be made permanent.
maybe a Office of Budget Responsibility can be created in the Finance Commission. Instead of the government, the political government deciding which state has violated the norms, if such an independent constitutional body decides, you will be away from politics. Because then, otherwise, ma KCR garu oppuntara, meerem chesina. Whatever you say, it's a political. Andhra Pradesh government will say, we want to give to the people, poor people, free, and Government of India, Narendra Modi is stopping it. There is no end to this. But if you create a revenue deficit framework, an independent body, a credible body, and adhere to that, because under Article 293(3), you have the power to decide whether or not to approve a loan of the state government. So constitution makers wisely gave the tools. Please do not make it an issue of freebies versus growth. You have to make it an issue of revenue deficit being nil, and borrowed money cannot be used for current expenditure. If you do that, within 3-4 years, we will see fiscal health in the country. We will have enough money to be able to fund the welfare programs, but enough money to invest for the future. One last word. For those of you who may not look at numbers, 7% అభివృద్ధికి 8% అభివృద్ధికి తేడా ఎంత తెలుసా? 10 ఏళ్ల కాలంలో 7%కి 8% మధ్య తేడా $600 బిలియన్ జీడిపి. అంటే 50 లక్షల కోట్ల రూపాయల జీడిపి, యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. 18 to 20% goes back in taxes to union or states. Our tax GDP ratio is about 18 to 19%. అంటే 50 లక్షల కోట్లు 10 లక్షల కోట్ల రూపాయలు పన్నుల రూపంలో అదనంగా వస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం. ఈవేళ తాత్కాలిక తాయిలాలు ఇస్తున్నామని చెప్పని ఈ గ్రోత్ను చంపుకుంటే రేపొద్దున వచ్చే ఇన్కమ్ ఆగిపోతుంది. ఇన్కమ్ ఆగిపోతే నష్టపోయేదెవరో మళ్ళీ బెదరు. 10 లక్షల కోట్లు అదనంగా ఇన్కమ్ వస్తాయి. ఇమాజిన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ యూ కెన్ స్ప్రెడ్. How you can take care of the poor? One is not at the cost of the other. We have to take care of the poor, their short-term needs, but we have to promote growth for the long-term needs of the poor and the country. And we have to find a viable mechanism above petty politics, above partisanship, to be able to address both. I believe that is the enduring lesson of a great leader, a man of immense compassion, a man of common sense, a man who was a true visionary. And because he was not a voracious reader or a copious writer, we forgot the visionary part of it. I think that's the true lesson of the visionaries like NTR or Rajaji, C. Rajagopalachari, and many other great men and women of this country, right? Starting from Dadabhai Naoroji, Gopal Krishna Gokhale, and others. This is a part of Indian ethos, that we shall not burden our children with a debt that is incurred on account of current expenditure or spendthrift nature. I think we can build a framework around that. Once again, I join all of you in paying my humble tribute to the late Sri NTR on the centenary occasion. I thank you all. That was a very, very passionate speech, Jayaprakash Garu. We are very grateful to you for providing all the insights. And the most anticipated event of today's evening, the speech by the Honorable Finance Minister of India, Dr. Nirmala Sitharaman. On this occasion, I would like to mention just one small thing. Ma'am today inaugurated the Indian Institute of Foreign Trade in Kakinada. She drove down all the way from Kakinada just to be with us. And when she was the Commerce Minister of India, when she came to Visakhapatnam, we from the Andhra Chamber of Commerce requested her, when Harbabu Garu was the Member of Parliament, for Indian Institute of Foreign Trade, Indian Institute of Packaging, and Indian Institute of Plantation Management. Within 5 minutes, she sanctioned all the 3 institutes. That is how she works. She said, I will go back to Delhi, Indian Institute of Foreign Trade, I don't have the budget this year, I'll give it to you next year. She gave it. She sent a team from Delhi. That's how she works. That's when we thought this lady can do magic. But because of the delays from the state governments, the institute came into function now. Every single representation, I can proudly tell you, you may be thinking, we are sharing this to praise her. No. Every single representation given by the Andhra Chamber of Commerce, either through Pradhaneshwari or directly to Nirmala Sitharaman, was addressed. Every single, I'm telling you, she sanctioned half a dozen institutes. She gave income tax benefits. Retrospective taxation, when we requested her to bring it back to 3 years, she reduced it from 7 years to 3 years. She is the finance minister
who not only gave food to, along with the Prime Minister Narendra Modi ji, to 80 crore people, but she also gave direct benefit transfer. She also cut corporate taxes. She not only took care of the poor farmers, she took care of the middle class, she took care of the corporates, and still made the economy grow. And when 28 finance ministers from states and 8 union territories are pulling the country apart by each giving their own welfare or freebie definitions, it's a tough job to do. Being the commerce minister, she has done a wonderful job, and as a first woman defense minister, we are really proud of you, ma'am. We would like you to enlighten us on how we will steer our country to the third biggest economy in the world. I am sure the Prime Minister has full trust in you. We also want to tell we are all with you. Welcome, Nirmala Sitharaman ji. Good evening, and it's such an honor to be on the dais with such eminent people who've had direct working experience or who have closely watched late Shri N.T. Ramarao. I pay my respects, very humble respects, to a leader who would be 100 if he had lived here today, and to the family, particularly to the daughter who so much has taken it upon herself, together with her family, to pay respects to a leader who she had the fortune of being brought up and who could address him as the father. So I feel very touched that in a year-long celebration, I've been given a small role to play, and I largely speak in English. Of course, I can speak in Telugu, but not the Telugu which certainly Vrindeshwari Garu can do, or anyone else, because it's not my mother tongue. I've acquired it very much later. But I like to say one thing, and in Telugu, Naku Sri Ramudu or Sri Krishnudu. And modern day, there's nobody else who can come before you bringing that image so perfectly than Sri N.T. Ramarao garu. And in my family, we've taken it upon ourselves that ఎప్పుడు ఛాన్స్ దొరికినా ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వస్తే ఇండియన్ పురాణాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే వీల్ సే కమ్ సిట్ వాచ్ సమ్ మూవీస్ విత్ అస్ అండ్ షో అన్ ఎన్టీ రామారావు ఫిల్మ్. సో బికాస్ ఐ థింక్ the films had a very good blend of authentic references to the Puranas. There were no fabrications. And the acting was just incomparable. We've had several language production of Ramayana, Bhagavata, or episodes from Bhagavata or Mahabharata and so on. But I would, at the risk of being criticized that you're being prejudiced, I would say, at the risk of being alleged so, I'll challenge anyone else who can give me another one example of people who have enacted the role of Sri Rama or Sri Krishna as emotionally, touchingly, and effectively as Sri N.T. Ramarao garu. So I pay my respects with that thought before me. And thank you, Vrindeshwari Garu, for giving me this opportunity to be able to pay my respects to this great artist who subsequently, like the way in which Jayaprakash Garu said, literally understood what is governance, literally wanted to effectively just set aside all those blocks which were standing in the way of good governance. And because of his personality, and because of the way he could just carry public opinion with him, was able to bring in so many different changes. And that is why I think today when we talk about good governance, you have so much to speak about
the time when Sri N.T. Ramarao Garu was the Chief Minister of Andhra Pradesh. If I can just speak about the topic for a minute. I know Sri Madan wanted to describe or define what is good governance. Because I'm in the administration being led by Sri Narendra Modi, I would take examples from that and tell you what we understand as good governance. ఇక్కడ చెప్పబడిన ఉదాహరణలు చాలా తీసుకొనే అవన్నిటిని మనం ప్రూవ్ చేయగలుగుతాం. I'll start with the udaharanam of leaky bucket, which the Dean of ISP said, which is what one of the former Prime Ministers, I'm not politicizing it, but I'm more bringing that example for what is good governance. He lamented, the former Prime Minister lamented that if I send a rupee down to the people, only 15 paisa reaches them. That's the leaky bucket you were referring to. But what Prime Minister Modi has done is by adopting technology, he has contained the leaky bucket process. There are no leaks. The beneficiary who should get that money gets it. Not 15 paisa out of a rupee, but 1 rupee to every 1 rupee. And that's because the technology has come up. Technology has come as a very big instrument through which otherwise the human folly and the human temptation to, in Tamil there is a proverb which says somebody who went to get that honey from the honeycomb will not remove the honeycomb and give it to the person who wants it or to whom it belongs if the tree is in private, place. Anybody who brings that honeycomb down will also lick his fingers. That's a proverb, fairly ancient proverb. So the human tendency to be able to take something out which probably doesn't belong to him rightfully is there. You're not going to be able to bypass that. But today, the way in which we've adopted technology in ensuring the benefits reach common public, I think one of the major objectives or goals of good governance has been achieved. I'm not saying this is going to be foolproof. Our ingenuity will definitely have some element in which people will know to hack even this. But we'll have to take care. But at the moment, it is for sure that who should get what is going absolutely without any kind of pilferages. So good governance is about looking for instruments with which you are able to implement the objective, that you reach something out to somebody who deserves to get it, it should be reached, and no pilferages should be entertained. That's one very big element of good governance. And also, that is where this one-liner, almost a slogan, minimum government, maximum governance. And for this, there are very many ways in which people have been speaking. To paraphrase it, where there is got to be the presence of a government, there should be. And just that much which you need, not too much. And where government should not be present, there should not even be a pretension of a presence. If that is achieved, and that's the maximum governance objective, by minimizing government where it should not be, governance actually becomes ideal. So that's good governance. You don't want excessive presence, nor should there be, what they say in Hindi above, a shortage of presence. So that is another one of the things which very honestly Prime Minister Modi believes in and works towards that. And one of the ways in which, through another slogan, I'm not only saying there are slogans, but they are also finding way in which the government is implementing many of its programs.
But I'll set the background with it. Trust is what people expect to build with any of its governments. What Sri N.T. Ramarao Garu could do was because he had a direct connect with the people. He was able to tell them, look, this is what I'm doing, whether you like it or not, I'm going to do it. But he did it for the larger good. So people understood it. And therefore they believed in that leader, the trust in that leader, that he shall not do something which will hurt me. And if you build that trust, you're able to also then carry through with some of the difficult decisions because people understand he's not doing it for himself. So that is where that slogan, Sabka Saath, got added by one. Sabka Saath, Sabka Vikas was what we started up with. Welfare, in a way, because that is Sabka Saath, I'll be with everybody. I'll give that hand-holding with everybody, to everybody. And that's the one which is giving you the assurance that the government will be with you when you need it. But at the same time, Sabka Vikas, everybody should grow. Only with growth will you now understand that I can stand on my own feet. So Sabka Saath, Sabka Vikas, it was when we started off in 2014, but gradually you see today, it got added with a few more absolutely relevant elements. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, where you have to build trust with the people. And one of the things, therefore, what was brought in was, for the smallest businesses to run, you had to have a certification from a government officer, gazetted officer, or you need to have some kind of an inspection coming, the boiler inspectors who used to come to companies and say, are you up to a certain thing? Unless he certifies, your business cannot run. Till he certifies, you cannot run. And all this led to rent seeking, corruption. So PM said, no, I believe my citizen. These may have come into course because there was a foreign rule. He wanted to be sure about every citizen, so he asked a gazetted officer in the government to say, is he right or is he wrong? Is he authorized citizen or is he not? So the first thing I remember, and in commerce, the Boilers Act was under us, so the first thing we said is no inspections. You self-certify. We don't need others to come and do your inspection. You, after all, it's your unit. Why won't you want to run it efficiently, safely, and so on? So self-certification was brought in. And together with that, you find, even today, even with this 10 lakh recruitment which is going on, Rozgar Mela, the feature is, for C and D grade positions, we shall not have any certification being given by anybody. You self-certify, submit your papers, and be on the transparent platform, recruitments happen. So these are ways in which you build trust with citizen. And that is why when decisions, very big decisions were taken, even during COVID, the consultations were done with the stakeholders. And the grievances about every act which is necessary for running a business in this country had some or the other element which said criminal. You would have done a small mistake. You would have not complied with one of the smaller regulations, but the act said you could be jailed. చిన్న పొరపాటులు కూడా మిమ్మల్ని జైలుకి పెట్టాల్సిన పని వస్తే మీ బిజినెస్ ఎందుకు నడుపుతారు? ఇది పెద్ద బాధ అండి. నాకొద్దు, గవర్నమెంట్ జాబ్ తీసుకుంటే చాలు, ఎందుకు వచ్చింది గొడవ? క్రిమినల్ ఎలిమెంట్ అంటే ఒక చిన్న పొరపాటుని కూడా ఈక్వల్ టు క్రిమినల్ యాక్ట్ అన్నట్టు పెట్టిన అన్ని యాక్ట్స్ని కూడా, అన్ని చట్టాన్ని కూడా రివ్యూ చేసి ఆ క్రిమినల్ ఎలిమెంట్ ఉన్న అన్నిటినీ కూడా కాంపౌండింగ్గా చేయండి, పెనల్టీ వేసేయండి, జైలుకు పంపించవద్దు. ఇది ఒక మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ పిఎం. దానివల్ల ఇవాళ ఒక్క యాక్ట్ కూడా, అంటే ఒక చిన్న బిజినెస్ నడపడానికి కావాల్సిన ఒక యాక్ట్, బాయిలర్స్ యాక్టో ఇంకొకటో ఎన్ని యాక్ట్స్ ఉన్నా కూడా దాని అన్నిట్లో క్రిమినల్ కాంపొనెంట్ని
కాంపౌండబుల్గా మార్చాం. ఏ ఒక్కటికి కూడా జైలు ప్రావధానం ఉండకూడదు, అది తీసేసాం. ఏదో 1-2 చోట్ల మాత్రం ఇంపాసిబుల్ టు రిమూవ్ అన్నప్పటికీ అది 2 మాత్రం ఉంటుంది, మిగతా అన్నిట్లో క్లియర్ చేసాం. సో విశ్వాస్, బిల్డింగ్ ట్రస్ట్ విత్ ద సిటిజన్. గవర్నమెంట్ ఒక కంటిన్యూయం, బ్రిటిష్ దగ్గర నుంచి మనకు వచ్చిన గవర్నమెంట్, మన పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ కూడా అట్లా వచ్చింది అనే దానికోసం సిటిజన్ వేరు, మనం వేరు కాదు, మనం అందరం ఒకటే. మనం బిజినెస్ చేస్తే ఎలా చేస్తాం, ఎలా ఉంటే బాగుంటుందని అనుకుంటాం, అది మనం తీసుకురావాలి అనే ఆ ఒబ్జెక్టివ్ తోటి నడిచింది ఈ ఎక్సర్సైజ్. అట్లాగే 1,500 యాక్ట్స్ని యాక్చువల్గా ఉండక్కర్లేదు అన్నటువంటి యాక్ట్ని అలాగే ఉంచారు, ఎవరు ముట్టుకోలే. మనం దానికేముంది ఉండని అని వదిలేయవచ్చు అని అనుకుంటాం. అట్లాంటి లాస్ ద్వారానే కొంచెం తెలివితేట ఎక్కువ ఉన్నటువంటి అధికారులు, బాబు నువ్వు చేసే బిజినెస్లో ఈ యాక్ట్కి విరుద్ధంగా చాలా చేస్తున్నావు, కొంచెం చూసుకో అని వెళ్ళి ఇన్స్పెక్షన్ చేసే అవకాశం ఉంది అనేది అర్థం చేసుకొని 1,500 యాక్ట్స్ని మొత్తం తీసేశారు. ఇది ఉంటే ప్రయోజనం లేదు. ఉంటే గవర్నమెంట్ ఒకటి అనుకుంటుంది, ప్రజానీకానికి ఉపయోగంగా ఉన్నటువంటి విషయాలు మనం చేయాలి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ని క్లీన్గా నడపాలి, కరప్షన్ ఉండకూడదు అని అనుకుంటే the very presence and record of 1,500 acts gave opportunity. అంటే అవి వాళ్ళకి రెలవెంట్ కాని యాక్ట్, కానీ అది ఉందని తెలిసిన బ్రైట్ ఆఫీసర్ కెన్ ఆల్వేస్ కోట్ టు యూ, బాబు ఇది చూసుకో ఇక్కడ ఏదో రకంగా, సో అది ముందు తీయండి అన్నారు పిఎం. సో వీ రిమూవ్డ్ 1,500 యాక్ట్స్ అండ్ దట్ ఎక్సర్సైజ్ కంటిన్యూస్ ఈవెన్ నౌ. మేజర్ వెళ్ళిపోయాయి, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి, అవన్నిటిని కూడా క్రమేణా తీసేయాలి, లేకపోతే అదే ఒక పెద్ద బర్డన్ ప్రజానికానికి. సో గవర్నెన్స్కి వచ్చినప్పటికీ బీదలకు అన్నం ఇస్తున్నామా అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే కూడా దీస్ ఆర్ ద మేజర్ హర్డల్స్ ఫర్ అ నార్మల్ సిటిజన్స్ లైఫ్ విచ్ హ్యాస్ టు రియలీ గో వే, దే ఆర్ నాట్ నీడెడ్. సో అది చెప్పడానికి కూడా ఒక రకమైన కరేజ్, కన్విక్షన్ కావాలి, అది నడిచింది. సో ఈ సబ్కా సాత్, సబ్కా వికాస్, సబ్కా విశ్వాస్. ఇప్పుడు ఇంకొకటి 75 years ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్, నెక్స్ట్ 25 yearsలో మనం చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు చాలా ఉన్నాయి. వెన్ యూ రీచ్ 100 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ మనం ఎలా ఉండాలని మనం ఊహించుకుంటున్నాం. ఆ డ్రీమ్స్కి తగినట్టు మనం ఇంకా ఏం చేయాలి, కానీ ఒక గవర్నమెంట్ చేయగలుగుతుందా? ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మాత్రం చేయాలా, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ని చేయాలా? స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ చెయ్యని చెప్పడానికి ఎవరికి అధికారం ఉంది? అక్కడ కూడా ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నారు. అందుకే సబ్కా ప్రయాస్. సో ఇవాళ సబ్కా సాత్, అందరితో హెల్ప్ ఒకరికొకరు ఇస్తూ సబ్కా సబ్కా వికాస్, సబ్కా ప్రయాస్ అన్నీ కలిపి వచ్చింది. లేకపోతే అందరూ ఒక వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీని నిర్వహించకపోతే ఈజీగా గవర్నమెంట్ ఏం చేయలేదు అని చెప్తూ ఇలాగే ఉండవచ్చు మనం. కానీ ఇవాళ ఒక అవకాశం, పెద్ద అవకాశం మన ముందు ఉంది, మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం. స్టేట్ గవర్నమెంటో సెంట్రల్ గవర్నమెంటో ఎవరు వాళ్ళు పని చేస్తున్నారు. నా వంద ఫ్రీబీ డిబేట్కి ఇప్పటికీ నేను రాలే, ఇంకా కొంచెం 5 నిమిషాలు చెప్తాను దాని గురించి ఒక చిన్న విషయం. సో మనం అందరం కలిసి ఈ దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనే అంశాన్ని మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫీల్ చేయాలి. ఆ ఫీలింగ్ ఉంటేనే నేను చేసేది రైటా తప్ప, నా కుటుంబానికి మంచిదా ముందుగా, లేదా నా కుటుంబానికి. ఇవాళ ఎన్టీ రామారావు గారు గురించి మనం ఎంత మనస్సుకు ఆహ్లాదకరంగా మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇట్లాంటి ఒక ఆర్టిస్ట్, ఇట్లాంటి ఒక పొలిటికల్ లీడర్, హీ చేంజ్ ది వే ఇన్ విచ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ కుడ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ సెల్ఫ్. అట్లా మనం ప్రతి ఒక్కరు మన స్థానంలో అట్లాంటి
కాంట్రిబ్యూషన్ టు అవర్ ఫ్యామిలీస్ చేయాలనే ఆ ఆతృత, ఆ లిటిల్ ఆతృత ఉంటేనే చాలు. అదే ఒక ప్రయాసం. సో ఆ విషయానికి వచ్చినప్పుడు నాకు కొంచెం ఇది చెప్పడంలో సంకోచం. ఎందుకంటే ఇట్ కెన్ ఈజీలీ బీ మిస్టేకన్. ద వే ఇన్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ అబౌట్ ఇట్, నేను వివరంగా విత్ ఎవ్రీ స్లోగన్ నేను జోడిస్తూ చెప్తున్నా. ఎంపవర్మెంట్ వర్సెస్ ఎంటైటిల్మెంట్. జయప్రకాష్ నారాయణ గారు దాన్ని ఇన్ హిజ్ ఓన్ స్టైల్ హీ మెన్షన్డ్ ఇట్. You need to provide everything to make sure the person becomes empowered. తనకు ఆ శక్తి ఉంది, తను చేయగలుగుతాం అనే నమ్మకం వస్తే he will contribute to himself, his family and to the society. అదే అప్రోచ్ ఎంటైటిల్మెంట్కి వెళ్ళిపోయింది. ఈ వర్గానికి ఇచ్చి తీరాల్సిందే, ఆ వర్గానికి ఇచ్చింది సరిపోదు, మీ గురించి నేను మాట్లాడలేను, నీకు ప్రయారిటీ లేదు నా స్కీమ్ ఆఫ్ థింగ్స్లో అని ఇట్లాంటి వ్యవహారం మనం తీసుకొచ్చినప్పటికే ఎంటైటిల్మెంట్, సెన్స్ ఆఫ్ నాకు ఖచ్చితంగా అది దొరకాలి, దొరకకపోతే ఉద్యమం చేస్తా. దాన్ని మనం 70 yearsగా చూస్తున్నాం ఈ దేశంలో. కానీ కోవిడ్ లాంటి టైంలో కూడా ఏ వర్గానికి ఇవ్వాలో ఇచ్చి, అదే సమయం రిఫార్మ్ని కూడా లాంగ్ టర్మ్, కీప్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఇవాళ నేను ఏదో చేసుకొని వెళ్ళిపో, అప్పుడు నేను ఆ విషయంలో తలుచుకోలేక ఇట్ లుక్ యాస్ దో నేనే క్లెయిమ్ చేస్తున్నాను. కానీ అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రెషర్ ఏంటి? మీకేం పోయిందండి, ప్రింట్ చేయండి కరెన్సీ, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి, గివ్ మనీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్, మంచి కాయినేజ్. హూ విల్ సే నో అండ్ హూ విల్ సే డోంట్ గివ్? కానీ ప్రింట్ చేయండి. కానీ అది కాదు ప్రైమ్ మినిస్టర్ విషన్. ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేయి, ఖచ్చితంగా ఎవరికి ఇవ్వాలో ఇవ్వు. కానీ ముందు అర్థం చేసుకో అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవహారం. టార్గెటెడ్గా మనం ఒక్కొక్కరికి రిలీఫ్ ఇస్తూ పోయాం. అగైన్ నా టెక్నాలజీ, ఆ స్కీము, జయప్రకాష్ నారాయణ గారు హెల్త్ గురించి కూడా చెప్పారు, దాని గురించి చెప్తా. పేపర్లెస్, క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ దొరకాలి ప్రతి ఒక్కరికి అనే ఆయుష్మాన్ భారత్. అది ఇంకా విస్తరణ చెయ్యాలి, అందరికీ దొరుకుతున్నట్టు చేయాలి. 2014 నుంచి ఆ జన్ధన్ యోజన, అలాగే సురక్షా బీమా యోజన, అటల్ పెన్షన్ యోజన, ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ఇన్సూరెన్స్ ప్రోగ్రామ్. పెద్ద ఎవరూ పట్టించుకోలేదు దాని గురించి. రోజుకు ₹1 ఇస్తే చాలు నీ ప్రీమియం. ఎవరికో కోవిడ్ వస్తుందని తెలియదు. కానీ కోవిడ్ సమయంలో అన్ఫార్చునేట్లీ వాళ్ళ ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్పి ఈ ఇన్సూరెన్స్ పథకం జరుగుతుంది 14-15 నుంచి. జేపీ గారు చెప్పారు ఆన్ డెత్ క్యాష్ ఇవ్వడం, అది కాదు. This was an insurance cover for which the person was contributing ₹1 per day. వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కోవిడ్లో ఆ ఇన్షూర్డ్ పర్సన్ చనిపోయినప్పటికీ ఒక్క సర్టిఫికేట్, డెత్ సర్టిఫికేట్ ఒకటి ఏదని దొరకలే, ఎవరికి ఏం దొరకలే. బికాస్ హాస్పిటల్ వెళ్ళే పరిస్థితులు ఎవరూ లేరు. ఏమి ఇవ్వక్కర్లేదు, నీ పిఎం సురక్షా బీమా యోజన నీకు ఉందా, నీకు అదే ₹2 lakh దొరుకుతుందని ఆ స్కీమ్ ద్వారా ఇప్పించారు. దట్ వాస్ అన్ ఇన్షూర్డ్ అమౌంట్. చనిపోయిన వాళ్ళకి డబ్బు కాదు, అతని ఇన్సూరెన్స్ అది. ఇట్ వాస్ పాసిబుల్ టు అటెండ్ టు పీపుల్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ కోవిడ్ ద్వారా, బికాస్ ద ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ మేడ్ ఇట్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ వాళ్ళను కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు, గవర్నమెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చింది ప్రీమియంలో. That when the emergency came, the person's family had the insurance money. Similarly, Ayushman Bharatni కోవిడ్కి ఎక్స్టెండ్ చేసాం. దానికి కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి, బికాస్ 5 lakhs వరకు నీకు ఉంది, ప్లీజ్ గో అహెడ్. కోవిడ్ వాజ్ నాట్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ లిస్ట్, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ వాజంట్. దీంట్లో therefore ఎంపవర్మెంట్ వర్సెస్ ఎంటైటిల్మెంట్ చర్చ
I'm quite happy to engage, not just me, anybody in the government will engage. But this residual thinking of a socialism, sorry, Professor Madan, Dean of ISB, I've been often criticized for this. I'll put it up in front of you. Wealth redistribution, Leda, you give them the capacity to earn for themselves. Wealth redistribution కోసం మీరు ఎక్కువ ప్రాఫిట్ సంపాదించే బిజినెస్ని ఇంకా ఎక్కువ ట్యాక్స్ చేస్తూ పోయి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి are you going to redistribute, or are you going to give them such jobs, such skills through which you can make them earn their living? ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ in the name of giving ability or giving more resources to the people who so deserve it, దాంట్లో ఒక one or two newer paradigms have come into the debate. It's not to reject one, or it's not to accept another, or it's not to say socialism manchidi kaadu. No, none of that. But the idea of using public money, taxpayers' money, ఎంత వరకు దేనికి ఎట్లా ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తావు, ఎంత వరకే ఉపయోగిస్తావు, ఆ రూపీ కూడా నీకు ట్యాక్స్ పేయర్ ఇచ్చాడు, దాన్ని ఎలా వాడతావు అనేది ముఖ్యమైన చర్చ. సో ఈ వెల్ఫేరిజం వర్సెస్ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ అవన్నీ కాదు. బట్ డు యూ వాల్యూ దిస్ ₹1 of a taxpayer's money? To what extent do you value? And to what will you entertain it? And how far will you entertain? And therefore, how much more will you earn out of taxing middle class or people who are making profits, legitimate profits? Idi kuda dimensions in this debate. ఫార్మర్స్కి హెల్ప్ చేస్తున్నామే, కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి ఇస్తున్నారు, ఫార్మర్స్కి ఇన్కమ్ని డబుల్ చేస్తామని ప్రామిస్ చేశారు. దానికి మీరు ఎలా చేస్తున్నారు అనేది ఉదాహరణ చాలా ఇవ్వచ్చు. కానీ మీరు ఇస్తే అది సరి, మేము ఇస్తే ఫ్రీ బియా కాదు. ఐ పర్పస్లీ ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి బాధ్యత ఉంది కాబట్టి నేను దీన్ని ఒక రిడక్షనిస్ట్ ప్రిన్సిపల్లో నేను డిఫైన్ తలుచుకున్నాను. ఇది ముందు కూడా నేను చెప్పాను ఒకసారి. ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ గురించి మనం మాట్లాడలే. దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఏ పబ్లిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. వీల్ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. వీ షుడ్ నాట్ కమర్షియలైజ్ ఎడ్యుకేషన్. బట్ ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండి ఎవరు అక్కడ వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నారో నేర్చుకోనండి. బట్ గవర్నమెంట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. దట్స్ నాట్ ఇన్ ద డిబేట్ అట్ ఆల్. బట్ ఒక బాధ్యత ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ పార్టీ పబ్లిక్లో డిస్కోర్స్లో ఉండి నీ మేనిఫెస్టోలు పెట్టుకొని ఇది నేను ఇస్తాను పవర్కి వస్తే అని చెప్తే, నేను ఒకే కండిషన్ ముందు పెడుతున్నా, ఇవ్వండి, కానీ దానికి మీ బడ్జెట్లో ప్రొవిజన్ చేయడానికి అంత రిసోర్సెస్ మీ దగ్గర ఉందాను ముందు అర్థం చేసుకోండి. అర్థం చేసుకున్నాక నేను ఇవ్వగలుగుతాను, నేను ఇస్తాను అని అంటారా, మంచిది. కానీ అంతకంటే మంచిది ఇంకొకటి, వచ్చిన వెంటనే నీ ప్రెజెంట్ చేసే బడ్జెట్లో దాన్ని అంశం చూపించండి. అక్కడ అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్లో ఎన్నికై వచ్చి కూర్చున్న మెంబర్స్కి, ఎమ్మెల్యేస్, ఎంపీస్కి కనీసం మీ వాగ్దానానికి అక్కడ పబ్లిక్లీ అక్కడ అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్లో స్టేట్మెంట్ చూపించారనేది ఉండాలి. అది పాస్ కావాలి. అక్కడ బడ్జెట్లో చూపించకుండా కానీ పబ్లిక్ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసుకొని నేను ఏదో ఇస్తాను, నేను ఇస్తే అది ఫ్రీబీ అంటావే, అది ఎలాగా అని అంటే డిబేట్ ఇది. అక్కడ మీ అసెంబ్లీలో ఉన్న వాళ్ళకు తెలుసా మీ దగ్గర అంత రిసోర్స్ ఉందా? ఇవాళ జేపీ గారు అంత క్లియర్గా చెప్తున్నారు, నువ్వు బారో చెయ్యి, బట్ నాట్ టు మీట్ యువర్ రెవెన్యూ. బట్ ఇఫ్ యూర్ స్పెండింగ్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్, వెరీ వెల్, మన అందరికీ తెలుసు. బట్ చెప్పి చూడండి, నేను చెప్పక్కర్లా. ఇట్ షుడ్ బి నెట్. ఇట్ షుడ్ బి సో మచ్ దట్ యు బారో ఆల్ రైట్, నాట్ టు సర్వీస్ దట్ లోన్ దట్ యు ఆల్రెడీ హ్యావ్. దానికి వడ్డీ కట్టడానికి కోసం నేను బారో చేస్తూ అది కడుతూ ఉంటాను, కానీ ఫ్యూచర్లో ఇది కూడా మన అప్పులో చేర్చుకుంటుంది అని అంటే అది not a good governance principle. I'm sure he will agree.
your borrowing should go for asset creation. No doubt. దాంట్లో ఎవరికో చర్చనీయ అంశం ఏం లేవు. సో ఫ్రీబీ డిబేట్ ఇప్పుడు ప్లీజ్ డోంట్ మేక్ ఇట్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ గ్రోత్. నోబడీ వాంట్స్ టు మేక్ ఇట్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ గ్రోత్. బట్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ డిబేట్ ఫ్రీబీ, will it impact future growth? Will it not affect certain revenues of certain states or center? అందువల్లనే కొన్ని విషయాల్ని మాట్లాడాలి, పబ్లిక్లో డిబేట్ ఉండాలి. మేము డిబేట్ కోరుకుంటున్నాం. అంటే ఫ్రీబీ అంటే ఏంటి బాబు, నువ్వు ఇచ్చేస్తే నేను ఇచ్చేస్తే కాదు, నువ్వా నానా కాదు. అక్కడ ప్రజలకు తెలుసా, ప్రజల డబ్బు పోతుందా, అసెంబ్లీకి తెలిసిపోతుందా, పార్లమెంటుకి తెలిసిపోతుందా, లేదా వేరే దారిలోకి పోతుందా, ఇది మనకు అర్థం అవ్వాలి అనేదే డిబేట్. ఈ దేశంలో ఎప్పుడూ కూడా సర్వోదయ డిబేట్ ఎప్పుడూ ఉండేది. సర్వోదయ హెస్ బీన్ ద ప్రిన్సిపల్. పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ సర్వోదయ గురించి మాట్లాడారు. అండ్ బీజేపీ నుంచి వస్తున్న మేము అంత్యోదయ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అంటే సర్వోదయ సబ్కా సాత్, సబ్కా వికాస్. అంత్యోదయ మరీ ఎక్కడో మారి మూలలో ఉన్నటువంటి, మరీ బీదరికంలో ఉన్న ప్రజని కూడా తీసుకురా బయట, అన్ని అవకాశాలు వాళ్ళకి ఇవ్వండి. ఆ అన్ని అంశాలని సర్వోదయ, అంత్యోదయ ఇవన్నిటిని కలిపే సబ్కా సాత్, సబ్కా వికాస్. అందువల్ల ఈ డిబేటు ఖచ్చితంగా మనం అందరం కూడా పాల్గొవాలి, దాని గురించి మాట్లాడాలి. నేను ఒక్క లాస్ట్ ఉదాహరణ చెప్పిన ఇంటర్వెన్షన్ని పూర్తి చేసుకుంటాను. ప్రధానమంత్రి గారు నిన్న మొన్న నేను ఒక గ్రామంలో ఉన్నాను కాబట్టి ఆ ఉదాహరణ చెప్పక తలుచుకున్నాను. సాంసద్ ఆదర్శ్ గ్రామ యోజన, ప్రతి ఒక్క మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంటు ఒక విలేజ్ని అడాప్ట్ చేయండి. ఆ గ్రామంలో వెళ్ళి దానికోసం పెద్ద అమౌంట్ కేటాయింపు ఏం లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక్క పైసా కూడా లేదు. మరి ఏంటి యోజన? పైసా లేకుండా ఏంటి యోజన? యోజన, ఆ ప్లాన్, ఆ పథకం ఏంటంటే, మీరు ఏదో ఒక గ్రామాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోండి, అక్కడ వెళ్ళి చూడండి. ఇప్పుడు వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఉన్న పథకం అన్నిటినీ కూడా ఆ గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళకు అందుబాటులో వచ్చాయా లేదా, ప్రతి అంశం. అంటే గ్రామానికి కలెక్టివ్గా రావాల్సిన ఫెసిలిటీ వచ్చాయా, దాంట్లో మరీ బీదరికంగా ఉన్న కుటుంబంలో ఎలక్ట్రిసిటీ ఉందా, ఇల్లు టాయిలెట్ ఉందా, ఆ ఇల్లు పక్కా ఇల్లు ఉందా, లేకపోతే గుడిసెలో ఉన్నారా, అట్లా మొదలుపెట్టి అన్ని స్కీమ్స్ని కూడా మీరు దయచేసి ఆ గ్రామానికి తీసుకెళ్ళండి. దట్ వాజ్ ఇట్. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీగా ఉన్న వరకు 2016 జూన్ వరకు ఆ 2 గ్రామం దత్తుడు తీసుకుని, యాక్చువల్గా ఆ గ్రామం నన్ను దత్తుడు తీసుకున్నారని అనాలి, బికాజ్ ఐ కుడెంట్ అదర్వైజ్ డూ మచ్. బట్ అక్కడ వెళ్ళి కొన్ని విషయాలు మొదలుపెట్టాను. అది మెల్లమెల్లగా నా ఇక్కడి నుంచి కర్ణాటక వెళ్ళిపోయినాక అంత దృష్టి సాధించలే. బట్ ఈవెన్ దెన్ ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు డూ సమ్ థింగ్స్. బట్ యాక్చువల్లీ ఆ సాంసద్ ఆదర్శ్ గ్రామ్ యోజన ఒక ఆబ్జెక్టివ్ నాకు కళ్ళార నిన్న కనపడింది. ఐ నీడ్ టు షేర్ దిస్ విత్ యూ ఆల్. అది యాక్చువల్లీ కోస్టల్, లిటరలీ ఈ తిప్పలు అనే అటువంటి కోస్టల్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ. వెళ్ళాము, ఏదో మొదలుపెట్టాను కార్యక్రమం, అందరికీ టాయిలెట్ ఇప్పించాము. అక్కడ టాయిలెట్ అంటే డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీ సరిగా ఉండదు, సముద్రం నీళ్ళు కొట్టుకొస్తే ఇవన్నీ మురికి నీళ్ళు కూడా దాంట్లో కలిసిపోతాయి. సో వీ హ్యాడ్ టు థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద వే. సో డిఆర్డిఓలో ఒక టెక్నాలజీ బయో డీకంపోజర్స్ ఉండేది, దాన్ని తీసుకొచ్చి అన్ని ఇళ్ళకి టాయిలెట్ ఇప్పించేది. పైపు నీళ్ళు సోర్స్ అప్పటికే లేవు, ఎందుకంటే అక్కడ ఒక నీళ్ళు తీసుకెళ్ళే కెనాల్ ఒకటి నీళ్ళు రాలేదు, అక్కడ వరకు నీళ్ళు రాలేదని అనేసారు. సో ఇట్లా చిన్న 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 నేను లిస్ట్ అవుట్ చేయట్లేదు నేను చేశాను అనే దానికోసం. బట్ ఆ గ్రామంలో ఇన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నా కూడా 1-2 తప్ప మిగతాది ఏది వాళ్ళకి అర్థమే అలా. ఇలా ఉందా ఒక స్కీమ్, నిజమా, ఇలాగా. మొత్తానికి ఆ గ్రామంలో ఇవాళ నేను చేసింది ఏం కాదు, గవర్నమెంట్స్ ద్వారా ఇన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నది, ఎక్కడెక్కడ ఏ స్కీమ్ ఉన్నాయో అన్నీ ఆ గ్రామంలో వెళ్ళి చేరుకుంది.
ఈ పట్టు నేను వెళ్ళినప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ ఆఫ్టర్ 6 years. నిజంగా ఆడవాళ్ళు కంటిలో చూడాల్సింది ఆ ఫీలింగ్. నాకైతే ఈస్ దిస్ ద డిఫరెన్స్ ఐ కుడ్ బ్రింగ్ అబౌట్ అని అనిపించింది. ఏం చేయలే, నేను ఉన్న గవర్నమెంట్ స్కీమ్ని అక్కడ తెప్పించుకెళ్ళాను బస్. అక్కడ పెన్షన్ లేని విడో ఉన్నారా, ఆ పెన్షన్ తెప్పించు. ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఉన్నారా, ఇల్లు తెప్పించు. గ్రామీణ హౌసింగ్ ఫెసిలిటీ, ప్రధాన్ మంత్రి గ్రామీణ ఆవాస్ యోజన ఉంది. అట్లా ఒక్కొక్క స్కీమ్ని ఆ గ్రామానికి తీసుకెళ్ళినప్పటికీ వాళ్ళందరూ కనిపించింది, ఇదేంట్రా బాబు, ఇప్పుడు దాకా మాకేం దొరకలేదు, ఇప్పుడు అన్నీ వస్తున్నాయి. ఇట్ వాస్ సచ్ అ ప్లెసెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో దట్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ప్రిన్సిపల్కి నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ఇట్లా ఒక్కొక్క ప్లాన్ ద్వారా ఎక్కడెక్కడ అందలేదో ఆ స్కీమ్ని అందించండి, అదే చాలు. ప్రజానికానికి ఆఖరికి ఇన్ని చేస్తున్నావు అని చెప్తున్నావే బాబు, మాకు రాలేదు కదా అంటారు. ఆ మాకు రాలేదని అనే మాట ఉండనీయకుండా మీరు అందరికీ అందించండి అన్నారు. దీంట్లో ఏం రకంగా ఈ వీధిలో మీకు నేను ఇవ్వను, వాళ్ళకి ఇస్తాను, మా వాళ్ళు అవనేం కాదు, అందరికి ఇవ్వండి. It has actually brought the change, and it has actually brought hope, and it has actually built trust with government. Government ఏం చేయదయ్యా, మనం ఎందుకు ట్యాక్స్ కట్టాలి అని అడిగే మిడిల్ క్లాస్ కూడా ఇవాళ చెప్తున్నారు, లేదు పని జరుగుతుంది. That's the faith good governance brings, and that's the trust in leadership. So good governance and empowerment. పురంధరేశ్వరి గారు, నాకు చాలా ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దానికి ధన్యవాదాలు. And wonderful sharing of thoughts. Respected Madam, thank you so much for your wonderful message. I hope at least a few finance ministers of few state governments are listening and they follow your advice, so the lives of millions of people can be transformed. It was truly inspirational to learn from all the people on stage that borrowing should not be spent for vote bank politics but for building assets. On this occasion, as part of the NTR Centenary Celebrations, we are also felicitating a few social workers who have done a lot for society to take the spirit of giving into society more. I would like to call upon Sri Rapat Jagdish Kumar on stage, and I would request Nivedita. He is the chairman of the Gurudeva Charitable Trust, ma'am. He is helping people with polio by distributing over 70,000 artificial limbs, polio calipers, wheelchairs, tricycles. He also conducted various social awareness programs for over 70,000 women. He has helped over 5,000 tribal women by providing free food and medicines. He also promoted sports in rural villages. Aipata Jagdish Garu of Gurudeva Charitable Trust on stage, please. I would request the Honorable Finance Minister to please felicitate a social worker who is helping the most downtrodden of people. I would request Ajnarayan Garu to come on stage, please. He has been doing this work for over 2 decades, 20 years, selfless service, including skill development, conducting free medical camps, but specializing in artificial limbs. Distributing over 70,000 artificial limbs is not a small issue. Thank you very much, Jagdish Garu. Sri S. Venkat Ajnarayan Garu, please. Madam, he is a Padma Shri awardee, 83 years of age, still attending clinics. He has treated over 10 lakh patients so far, conducted over 900 polio camps, free of cost, done 3 lakh surgeries, recently donated land worth 15 crores for building a hospice and geriatric care in Vizag. At 83 years, he is a role model, distributing his wealth, spending his time, and doing free medical camps. He is also awarded by the Padma Shri by the Government of India. I would also request Sri Sriram of Bhagavati Charitable Trust to come on stage, please.
He is an inspirational leader for everybody in this auditorium, donating land of 15 crores for a single institute, apart from giving it to ISKCON, apart from also giving it to for free food distribution. Akshay Patra has donated land worth 15 crores to Akshay Patra, 15 crores for construction of an ISKCON temple, 15 crores worth of land for building a hospice and a geriatric care. We have Sriram, a young entrepreneur from Visakhapatnam of the Bhagavati Charitable Trust, formed by his father Parameshwar Rao. He is helping about 85,000 tribal children in getting good quality education, providing skill development. They have helped in more than 100 pilot programs for empowering women. They have also planted about 15,000 acres of land for greening the tribal villages where deforestation has happened. His father was also offered the Padma Shri and the Raman Magsaysay Award, which he declined because he did not want anything but working selflessly for society. Thank you very much. All the awardees, on behalf of the NTR Centenary Celebrations Committee, we thank you all. And we come to the last part of the program of felicitating the guests. I would like the president of Geetam University, the young and dynamic Sri Bharat, to say just a few words and felicitate our guests of honor. Or you can proceed directly with the felicitation ceremony. The granddaughter of Nivedita, NT Ramarao Nivedita, please come on stage and help. Yeah, Nivedita. I would like yeah, please. Sri Bharat, felicitating the Finance Minister of India. Thank you, Bharat, for giving us this wonderful opportunity. From Geetam University, the Indian School of Business would request you to felicitate Sri Madan Mohan Palitla ji. No, you can stay here. I would request Sri Jayaprakash Narayan Garu to please accept the felicitation from Geetam University, the president of Geetam University. As part of the felicitation program, the host committee, the NTR Centenary Celebrations Committee, led by Dr. Purandeshwari Garu, her sister, Sri Lokeshwari Garu. With Lokeshwari Garu, please. Her son, Ramakrishna Garu. NT Ramarao Garu's son, Ramakrishna Garu. NTR's daughter, Lokeshwari Garu. Sri Vasundhara Garu, wife of Nandamuri Balakrishna Garu, daughter-in-law of NTR. The grandson of NTR, Srinivas Garu. Granddaughter of NTR, Nivedita. We would like you to felicitate the guests of honor, starting with the chief guest, Nirmala Sitharaman ji. All the family members, sons, daughters, daughter-in-laws, grandson, granddaughter. Nivedita.
To the Dean, Indian School of Business, Dr. Madan Pulitla, please. Sure. Please. Ma'am, felicitation to the Dean, Indian Business School, Indian School of Business. Oh, no, please. Aurikichi. Nivedita, you stand there. Request Sri Jay Prakash Narayan garu. Jay Prakash Narayan garu, please. Purandesh garu, please felicitate. Nivedita, vote of thanks. We request Nivedita to propose a vote of thanks as Finance Minister has to leave for another program. We once again thank all the guests, everybody on the stage, everybody, all the guests who have come here and made this evening a fantastic occasion. Nivedita, can you please propose a vote of thanks? Good evening, everyone. I deem it a great honor and privilege to be expressing the vote of thanks on this memorable occasion in remembrance of my late grandfather, Shri Nandamuri Tarak Ramarao Garu. He reigned the Telugu film industry, but yet, to us, he was our grandfather. He was an exemplary example of a selfless, non-corrupt politician, but to us, he was our grandfather. He set a benchmark on how welfare and good governance can be balanced, and to that grandfather, I bow my head in reverence. This occasion has been made special by the presence of Shri Nirmala Sitharaman Garu, the Honorable Finance Minister of India, who delivered the memorable talk on empowerment, road to governance. Thank you, ma'am. I would like to thank Shri Jay Prakash Narayan Garu, whose proximity to my late grandfather helped us in understanding the pro-people interventions undertaken by him. I would also like to thank Shri Madan Pulitla Garu, under whose guidance ISB has grown to great heights and is today one of the most coveted institutions in our country. I take this occasion to thank the president of Geetham University, Shri Bharat Garu, who extended his gracious support in providing all the logistics for this program. I would like to thank each one of you seated in this auditorium, the students and guests. I am sure that the thoughts expressed by a learned guest have enriched us today. My aunts, uncles, my cousins, you are but part of the family, and to thank you would not be doing justice to our relationship. Finally, I would like to thank the media for being here today. Thank you all so very much. Thank you, everyone. Thank you very much for being a part of this wonderful program.